Make sure somebody can unmute themselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Go ahead, Adandimbo. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ ya na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọnata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. Anyị wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ọkachasị ndị nsabo. Ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka nwe onye ọzọ otu aka aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọnwụna ụdọ ọnwụna ezumezu ọnwụna osi n'elu osi n'ala ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọzọkwa anya wụrụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ahụ gbajie asị tinyere ha ọgbaghara ebe ọnwụ na ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ha Chineke pịaba m ụtalị mee ka ọkụgbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na m otu a ka si were kwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmadụ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa na-agwụ ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okwu n'ala ọ na-agba n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwene kaba binye na ise maybe you go ya go I like getting there, but all right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God. Please mute yourself, everyone. Welcome, dear friends. I want to go ahead and use this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Obato Obie. Uzu aka mmiri
Udokomeni Obatobie, Udokomeni Nnajitina, Osi hi. He got see say he would through Biafra, he got this say na this prayer. He would through Biafra, he got this he say ke gariku Nnajitina. Yeah, first time I met for here. Keke imere, ebe ka isi abịa, ebe ka isi abịa, ebe ka isi awọchị anyị Nnajitina, ka ị na-awọchị na-ekenikiti live bottle. And ka ị na-ekenikiti live bottle ka Chukwu Okike abịa ma ga-egozi gị, gbaa gị ume, nye gị ogologo ndụ na arụ isi ike. And ka m na-arịọkwa ka ị na-ekenikiti live bottle ka elu na-emegide ala na-emegide onye ọbụla si na ọ gaghị adịrị anyị na mma, ka elu megide ha, ka ala megide ha. Ọ ya ka m na-ekpe. Owu ga-ekpere ọjọọ unu na-ewọchị unu ya amakwa na owu ga-ekpere ọjọọ ka anyị na-ekpesi ka elu megide ala megide onye ọbụla si na ọ gaghị adịrị anyị na mma, elu ga-emegide ha. Ka anyị were opportunity a nụ from our own brother na-ezisa oziọma ị na-anụ oziọma ka anyị ga-etone ya small mgbe ndị ụmụnne anyị na-abịala ka anyị bido ihe anyị jiri bịa, ka anyị ga-etone ya small mgbe anyị na-ebido ihe anyị jiri bịa, ka anyị ga-etone ya small mgbe anyị na-ebido ihe anyị jiri bịa. That has authority. The Igwe, the Ohanaeze Ndị Igbo know that there are nobody when Mazi Kanu was having his freedom. That what he says is what the population of the so-called the so-called Southeast. That's what they believe. This is the pure truth that I am explaining to you. So, for you to know what Sowore is about to do, I welcome with all my heart, support him. I will even put it out on this platform also. For every way meaning Biafrans to go for political pressure. Not to release him. You don't know who is Nigeria. If you know the law, Nigeria break to kidnap Mazi Nnamdi Kanu. The law they break is more valued than the protest. The law, when Nigeria have mind to break that law, to keep him till today, you will know their plan. That is why when you see all these gullible making on social media, it's government to free for us to seek officially our international recognition as a new country. They are making noise. They are doing distraction. The world knows what we are passing through, really, like I told you. But they still see it as internal affair of so-called one Nigeria on their integrity. Because the body, those who make up the UN, is this charter. The charter must be amended when the Biafran put together, because in that charter, what they did there was no creep. Whenever it's not Madobia or Nezro Kunelu or Newe Henala, somebody will be shining light for you up. Then under he'll be taking something. That is what charter is. The charter we are going to read this evening valued, imagine upon all the things that are going on, they value the integrity of one Nigeria more than human being in question. After for example today, I take my like, if not that I'm strong, I could have broke up in tears. I said, what? So this is why nothing is going, nothing is happening. Oh, you value the integrity of Nigeria, the Nigeria territorial integrity, more than the life of the Biafran people. That is why it's no wonder when war is going on, instead of the body of the UN, as they claim that the authority or the 5-fold power to stop it, they will allow it to go because they don't want to interfere to person's integrity. So the person that they are interfering in their integrity will not come to their own country and find out their lapses and encourage their own people to ask for their own freedom also. Happening everywhere in the world. Okay, let me give you an example of Ukraine. If what they are telling us is true,
Ukraine are not supposed to today see fighting with Russia. Then you will know, if you draw attention of the Russia and Israel, Hamas and all that's going on, what is Palestine and what is going on right now, you will see where the world will stand for. Once they see that you are a member, you have in territorial integrity, the world, the Donald Trump will value the territorial integrity of Nigeria with the blood of the innocent indigenous people more than he valued integrity more than this blood that is still wasting today. I'm telling you the gospel truth. Let us go in so you know where I'm coming from. Remember, on the issue of Mazen Nnamdi Kanu, nobody is releasing him. I am from different opinion because of things I have seen. Nigeria, you don't know, nothing is moving Nigeria, because if Nigeria could fly to Kenya, break Kenya law, break international law, and bring Mazen Nnamdi Kanu down, and ready to go into sanction. The world we are living to, those who call themselves the world power, are all evil agents. How could you tell me you value building more than a human being? Chai. The charter, and among all the laws of international community, charter was never submitted under amendment. That is why coming of Biafra, the charter is corrupt. When I asked them, you told us that the criteria is to that under Montevideo Convention, under UN Charter, you said that we must have a permanent population. We have a defined territory. We have effective governments. We have government that are ready to enter into capacity. What else again that we will do for us to get freedom from Nigeria? As those who are that connive the Biafran people. You understand what I mean? My people, my heart is boiling, my heart is bleeding. Honestly, I must tell you the truth. My own heart is boiling, is bleeding. I never knew that the world are corrupt like this. I never knew. I thought it's a child's play. I don't know. When I go deep, I begin to be afraid. When I go search deep, when I keep on going deep, I begin to ask many questions. I begin to see why that this world are into what we are into today. Honestly. With all the killings happening in Biafra land, happening right in Nigeria, with all our peaceful protests, they are the one introduced that we are on the peaceful protest, and those that occupy your land start attacking armed struggle. In fact, let me talk less. Let us read. Let us go in and read some things. I want to start from the value of territorial integrity. If on my headline, my caption. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. I shout. I ask myself, what is really this word? I even asked that, even though that the Biafran people was amalgamated, if you see what I have in the document, I am scrolling down to get the real one. I'm scrolling down to get it from the beginning, because
I don't think throughout this month I was starting another thing first. I think I can be dealing with those I have here already, because honestly, a lot has happened, and a lot is happening. I never knew that that is why those at IPOB want Nigeria, they leave what they're supposed to do and be making mockery of themselves for over all these years until Simon Ekpa comes. You know that his coming of Mass Simon Ekpa is the beginning of our movement of Biafra. Honestly, the coming of Mass Simon Ekpa is when we just began the movement to be a country, to fight for Biafra. Really, since all these years we are playing. I asked myself, so all these protests I went is just for formality. That the international community are watching and say this is internal affair of Nigeria, as countries have they are protecting their integrity. I said, what? So we have wasted years. The coming of Mass Simon Ekpa is the beginning of the world knowing that we are serious. They say that we are not serious. Jesus Christ. What is happening? What is happening? My people, we must be strong. Look at what I ask. Does it mean that the integrity of Nigeria is more important than human life and the right to live? Or you're listening? I hope you capture what I asked them on my Google. I asked this question. Does it mean that the territorial integrity of Nigeria is more than the life of the Biafran people? Listen. The program begins now. That is the central philosophical and legal conflict at the heart of nearly every secessionist movement, and the answer, in practice, leans toward a painful yes in the absence of a clear path to independence. The conflict you raise is between two core principles of modern international law. 1. Territorial integrity and sovereignty, Article 2.4 of the UN Charter. 2. Self-determination of peoples and human rights, Article 1.2 of the UN Charter and various covenants. 1. The legal default, stability first. In general, the international legal system, which is based on a club of sovereign states, gives overwhelming priority to territorial integrity for the sake of global and regional stability. Preventing war. The primary purpose of emphasizing territorial integrity is to prevent wars between states. If international borders are easily changed, it is feared that states will constantly fight over territory, leading to global chaos. The African precedent, as discussed with the Igbo case, African leaders collectively agreed to uphold colonial borders, uti possidetis juris, to prevent the collapse of their newly independent states into hundreds of ethnic civil wars. This principle places the stability of the entire region above the desires of any single ethnic group for secession. 2. The human rights challenge, remedial secession. However, the question of human life and rights introduces a major exception in legal theory, known as remedial secession. This doctrine argues that the right to territorial integrity is not absolute and must yield when a state grossly violates human rights, commits systematic and grave abuses, such as ethnic cleansing, genocide, or widespread persecution against a distinct group of people on an identifiable territory. Determination completely refuses to allow the group a meaningful exercise of their rights, participation, or autonomy within the existing state structure, turning them into a perpetual oppressed minority. In such a scenario, secession is viewed as a last resort remedy, remedial secession. The logic is that the state has forfeited its moral and political claim to the territory by attacking its own people. The problem in practice. While the principle of remedial secession is intellectually compelling and has been cited to justify cases like the independence of Kosovo and South Sudan, it is not a clearly established rule of international law. States reject it. Most sovereign states vehemently reject the doctrine because they fear it could be used to justify secessionist movements within their own borders. The Igbo-Biafra context. During the Nigerian Civil War, the Igbo side argued they were victims of genocide and that the principle of remedial secession applied.
However, due to the established UTI Possidetis principle, geopolitical interests, and the fear of setting a dangerous continental precedent, the international community largely failed to recognize Biafra. In summary, principle, primary goal, international legal status, territorial integrity, global and regional stability, non-violence, the default rule for all recognized states, right to leave/human life, protection of a distinct group from oppression, an exception, remedial secession, but not a clear legal right. Therefore, the international community often chooses the path of stability and territorial integrity, the legal default, over validating a unilateral claim to secession, the human right of exit, even when human rights concerns are severe. I will play it again, my people, without saying a word. Listen before we go into analysis. Before we go into our exposition, we will allow you to play again. That is at the heart of nearly every secessionist movement, and the answer, in practice, leans toward a painful yes in the absence of a clear path to independence. The conflict you raise is between two core principles of modern international law. 1. Territorial integrity and sovereignty, Article 2.4 of the UN Charter. 2. Self-determination of peoples and human rights, Article 1.2 of the UN Charter and various covenants. 1. The legal default, stability first. In general, the existing international legal system, which is based on a club of sovereign states, gives overwhelming priority to territorial integrity for the sake of global and regional stability. Preventing war. The primary purpose of emphasizing territorial integrity is to prevent wars between states. If international borders are easily changed, it is feared that states will constantly fight over territory, leading to global chaos. The African precedent. As discussed with the Igbo case, African leaders collectively agreed to uphold colonial borders, UTI Possidetis juris, to prevent the collapse of their newly independent states into hundreds of ethnic civil wars. This principle places the stability of the entire region above the desires of any single ethnic group for secession. 2. The human rights challenge, remedial secession. However, the question of human life and rights introduces a major exception in legal theory, known as remedial secession. This doctrine argues that the right to territorial integrity is not absolute, and must yield when a state grossly violates human rights, commits systematic and grave abuses, such as ethnic cleansing, genocide, or widespread persecution, against a distinct group of people on an identifiable territory, denies internal self-determination, completely refuses to allow the group a meaningful exercise of their rights, participation or autonomy within the existing state structure, turning them into a perpetual oppressed minority. In such a scenario, secession is viewed as a last resort remedy, remedial secession. The logic is that the state has forfeited its moral and political claim to the territory by attacking its own people. The problem in practice. While the principle of remedial secession is intellectually compelling and has been cited to justify cases like the independence of Kosovo and South Sudan, it is not a clearly established rule of international law. States reject it. Most sovereign states vehemently reject the doctrine because they fear it could be used to justify secessionist movements within their own borders. The Igbo-Biafra context. During the Nigerian Civil War, the Igbo side argued they were victims of genocide and that the principle of remedial secession applied. However, due to the established UTI Possidetis principle, geopolitical interests, and the fear of setting a dangerous continental precedent, the international community largely failed to recognize Biafra. In summary, principle, primary goal, international legal status, territorial integrity, global and regional stability, non-violence, the default rule for all recognized states, right to leave/human life, protection of a distinct group from oppression, an exception, remedial secession, but not a clear legal right. The international community often chooses the path of stability and territorial integrity, the legal default, over validating a unilateral claim to secession, the human right of exit, even when human rights concerns are severe. I hope you followed, you listen to this. You may ask yourself, because you may ask, what brings Biafra and the Igbo into this? Our problem we face is all for Africa. Africa used us to make a law. After the entire Africa, after this first and second Igbos, Biafra to make law in 1960. Because of, they say that we are democracy on our own. And you know, with democracy,
all these things we are seeing here, you don't need to experience it as into a democratic government. Before I go further, I will greet my people. I pray I will not break down, because I break down when I was on my own today. I pray, let God just give me that strength. I don't want to break down on this platform. They use us. We are the one they use to protect entire Africa. Africa come together. After Britain has told us what they find out who we are, Africa use us to end their impunity. They use Igbo. He had it here. The Africa gathered together to say no, that these people that they are democrats on their own. That if they bring their democracy, that everybody will be autonomy of their own. More than 100 countries in Africa. That is what happened. That is why in some areas, if you do some, they will tell you that Igbos are the next China, Igbos are the next Japan, Igbos are the next America, Igbos are the next this. Our problem did not start today. That is why you must stand up this time around to fight. To take our country, Biafra. To liberate every country in the world. To liberate any people who, even in the UK, there is those in the UK who want to become a free country. But because of these UN charter laws and international bodies, they said no. Because of what they're going to pass through. Because of Israel, because of Ukraine is asking for what belongs to them, they become enemy of Russia. God, please give me that strength. I don't want to break down because I'm going emotional. I don't know why. The first person who comments here today is our sister Jennifer. Good evening from here. Second person is Ogon Nyanya. Then TR and the Alozie Peter. Good evening from here. Abarosia. Sorry, I will not read the comments one because of our time. Please, I will just only mention the name and they move forward. Please bear with me, Biafran people, please. You know, I normally read the comments, but today, because of what we have to do, this program, this particular article will take us some hours. So please, bear with me if you're on this platform. Please, I beg you. We have Amarosia, good evening from here. We have Alaka, good evening from here. We have Onuchuku, good evening from here. We have Foster, good evening from here. We have Chidubem, good evening from here. We have Happy Ume, good evening from here. I need you all. Please bear with me, my people. Keep your comments coming, so I will know that you are here. As we are going into the analysis, into the re-exposition, why Biafra people, why people turn back on us. And why Mazi Nnamdi Kanu told you that when he went to UN to present our matter, that people stood up and walked away from him. This is the reason Africa used us to build Africa, the way Nigeria used us to build Nigeria. Could you imagine that? It's a time to expose everything. It is a time to expose everything. So for them to know, we know that's in your you'll be hiding from us. Why you hide it? I see you, Ebubechukwu. You're welcome. Now, the program begins. You will normally do. Chai. Anya atana huhu. Ahwa na ata. The pains, the sufferings we are passing through is what they gathered together. Britain, chai. It shall never be well with Britain. It shall never be well with Europe. Who comes in, study us,
After they do Noba, they went back and studied us. And they use us to build Africa. They use us to build, they use Igbo people to build Africa. They use you and I to build Nigeria. We are the wall of Africa. Why Africa? And because of we are the wall is Africa, is Igbo people. That is why all Africa is dead until they remove us from where they put us. May fire continue burning on Africa. Unless those who stop and say no, they be on people, like people like Gabon. He say, on a many, I'm here, na pass it through. On a many, because all Biafran TV, here, or you not subscribe to the Kawahu got subscribe, Boria. Every morning in the night, only with Ezibo Ziko Jabia. Believe me, Ezibo Ziko Jabia. And the onion I can be here today will go 247. A weak man. When you see a weak man speak, you will know that this one is a weak man. If we weak man go on a biyama, onion I be here today will go 247. We'll go 247. I have a new login today. Celeste. Africa. Nnadi Day was a good morning, humble Nayon. Paul Uzoma also. Good morning, my brother, humble Nayon. Keep the fire burning. Almost to hear Biafra. He say, AKW TV up USB. Onye wosu Chinyere nwa. Also, good morning from here. Mazi humble Nayon. Onuchi nwa God. Onuchi tutu nnem Chukwu gozie gị Onuchi. Eze Kofo Henry also. So immediately Simon Ekpa enter this Nnamdi Kanu recognize him. Oh yes, immediately Simon Ekpa enter. Yes, that is Mbaho just obey. Mazin Nnamdi Kanu recognize as John the Baptism. Jesus. Yes, always good. Steve also greeting from here. When they will Chukwugozie no two men. Onye na konu be here today we go 247. We go 247. To me, ana makpo ya a weak man him na akpo ya. Onye obuna no here ma enyo na akpo ugo 247. Me maga onyo ugo 247 owo. Asi ihe na ejezi mmadụ ezine no one obu nwanne ya. Enwe na amagu ugo 247. A weak man. When you hear a weak man speak like this, you will know. When you hear a weak man speak like this, you will know. Phone number mo de are they on or they on? Na Chineke ni the mizu phone project mjinaka di too much. Msime wepo ego zo phone yo na ebumaka. I need to buy phone. But I know ndị mmadụ zụọrọ m achọghị m echi ndị mmadụ abịa na-eme m insult na social media na ọha nwazụra m phone mba o aka dị m okwu m kota achọghịkwa m enwe onye m si oge were m phone. I don't ask people to buy anything for me. Avoid insult. Because we know how ndị Igbo I no can just understand you. Ka anyị gawa nọ na Kugo. First of all, enwere ihe o kwuru before. Unu maka m sheme ihe m enwe onye bịara here Onuchi amamo first time oge Nnadi here first time oge Nnadi otu anyị sheme anyị na-ewere old video mmadụ play ya then anyị agawazie na recent one ya so ihe anyị na-eme past and present so ka uche unu dịrị ya maka ndị m na-afụ Onuchi nwa God a ha dị ka first time m efo ya ọ dị ka first time m Onuchi anyị na-eme ihe yawu anyị na-ekwu ụzọ play ye past then after that anyị play ye present ka uche gị dịrị ya biko ndị m na-ekwu ya ndị ọhụrụ bịara ihe ya ndị m fụrụ ya ka unu ebe kini ndị na bottle we go 247 with the worst useless man a stupid man Ike Obioma
Ike Obioma bụ onye ka anyị ọ sị maazị good morning akịfụ na ọmụ onye nwụ anyị wa ama onye ọwụ otu isi mara ma onye morning maazị morning danụsọ Ugo 247 a weak man. When you see a weak man speak, you will know. Ugo 247 were a weak man. So ya ka anyị na-akọ n'ubi ya today. Biko pass ya ka anyị ji na-abịa maka o nwere ihe o kwuru maka template na the present. O nwere ihe o kwuru maka template na the past. Akwe na anụ. So ụmụnne m ị ga-ara n'ụbọchapụnụ na you know good now. You know good. Geenụ ntị ka anyị gawanụ. Otu washadio egwu watubo mmo amamonye nneze otu washadio egwu mo watubo numo amamonye nneze otu washadio. No, first time me for and the Anthony, first time with Anthony. Anthony is humble Dayon. Good morning, my brother. Continue your good work from Biafra. God bless you. Bless you too. Bless you too. One him the make of them. You want to meet today. Oga Brahma children uru. Believe me. Thank you so much. I'm gonna him okuru here. Then video man offer umunnem. Oya kam jisimabia. When you see a weak man speak, you will know that he's a weak man. Even in the area, a man no a weak man, confirm weak man. Or the weak in the bed, weak in a human being, weak in everything, weak in a real life. Yama. Nambo Obi-Wan yes. Dika Sineku before. Nambo Obi-Wan Kikwezo Kwama Motungisi Kenegi. Biko, pay your attention very well. Pay your attention very well. And the onye chikwu okwu maka Ugo, agma drop link. And otom gesi drop link iwu, drop all the link. Gibia ị ga-anọ na waiting room. Avoid ịbịa. Onye chikwu okwu maka Ugo, onye chikpari Ugo. That is achọrọ m ka anyị wu Ugo n'ala. Achọrọ m ka daize, hem chọrọ ka anyị bụrụ Ugo elu like this, kwụọ ya aka na akpa amụ ya taa. Kwụọ ya aka na akpa amụ ya. Onye m chọrọ ka anyị mụ Ugo today. Onye chọọ iso m kwụọ Ugo aka na akpa amụ yọkashia akpa amụ ya yọkashia. Bịagwa m ka Ọnụchi, ọ sị humble. This is not my first time. Jisike, nne m iwe n'iwe biko forgive m nne m. Forgive m. M ga-ekwu ya echi ọzọ. No. Danụsọ. Ọ ya ba n'oge nne. Forgive m Ọnụchi. Ọnụchi enwere mgbe anyị nọ na Port Harcourt, enwere one girl na-azụ Ọnụchi. Enwere onye obi ọma. Thank you, Danụsọ. Let's move. Geenụ ntị ọfụma. Pay attention. Yes. Dika Sineku before. Nambo Obi-Wan Kikwezo Kwama Motungisi Kenegi. Maka na oge dịka oge ugbu a iwe kudo n'ihe a na-eme. Onye dịka gị, onye nze na ọzọ dịka gị, gboku mmemme. Ọwụrọkwudo umemme ndị a na-arịgharị iji gbapụtara ya Nnamdi Kanu. Ọwụrụ umemme ha. So ikwuru kudosi ike ebe ekwu. Kudosi ike. Nke ịgwa gị eziokwu, ana m ekwu otu because mụa amaghị m eme okwu dị oji ekwu asị gị na ọ dị ọcha. Na mgbe ekwuburu m n'obi nwanne. Unu epikwe up. Ọ sị ọ na-emeghe ya ọhụ okwu. Ọ sị na ọ dị ọcha. Chetakwanụ ihe o kwuru now. Nye awụ 9 months ago. A na-ekwu na ihe ọ na-ekwu awụ eziokwu na ebelivu omie. Because na mụwa onye wụ na ị na-ekwu okwu gị a na-eme ya eme. Ana m ekweta. Ọtụle hụ na ihe anyị na-ekwu na ị na-eme ya ọkwa mụ na gị n'ebe ana m agwa gị ya. Ana m ekwu mmadụ okwu azụ.
mana oge ihe abịaziri setizie ụgbọgụrụ wee họọ ndị afọ ọjọọ ahụ. Ọ sị ọ na-ekwu mmadụ okwu azụ. Ọ sị ọ naghị ekwu mmadụ okwu azụ. Onye Ugo 247 kwuru here na ọ na-ebogide mmadụ ebubo na ọ na-ekwu mmadụ okwu azụ. Ama m nne fonokwe ọ sị na ọ naghị ekwu mmadụ okwu azụ na ọ na-ekwu mmadụ okwu azụ na ọ na-ekwu mmadụ okwu azụ. Akwụ nna ya ọ sị ọ naghị ekwu mmadụ okwu azụ ọ na-ekwu mmadụ okwu azụ. Obi nwanne akwụrụkwa ebe ọkụ ha ewere m na ekwu nna na nke a karịkwara nchọta ọ karịrị mụnwa ma ndị na-akpọ Simon n'ime abalị ma ndị ha na Simon na-eri ụtụtụ iri ehihie iri abalị ndị na-apụta na midia gba ya na ha wụ special Simon ha chawụzi ndị lụrụ na sị na Simon agaghị na ọ ga-anwụ. Obi nwanne onye chọrọ ikwu okwu constitution ọ shata biko onye ahụ akpọla na fon onye ahụ ajụzile onye ahụ jechiga azụ na ndị emere emego ya bifo ka anyị hapụ ị na-adọchighị okwu azụ. Mana ofu okwu m ga-ahapụrụ ndị niile na-ekwu okwu constitution na chatawo. Ana m ewere ekele na-enye official AJ. Also, the weak people are always looking for supportive, unable us to make a stupid point. Always onye okwuru ya Chukwu gozie gị. Biafran TV onye eziokwu onye mpụnayiri program ya n'ụtụtụ onye nọ here. Also, good morning Maazị Humble Lion from Standing Up for the Truth. Maazị ntụghachi mmụọ kpọpụtara m na-egbu m. Ntụghachi mmụọ kpọpụtara m na-egbu m. I swear with my life. Mark Son. Also, Biafra is now a sovereign nation. Nna nwanne m amam ka m ga-esi agwụ ya ndị mmadụ. God bless USB government. Shalom. Ndewo. Thank you, my good brother. Chukwu gozie gị. 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 We move. Biko unu eweli iwe unu maka m si eme ihe a. Abịa before m abịaghị abịa gụọ ihe a na apụrụ m ebe dị si nọ na-eyi so that ma m paying attention to you people unu ewekwala na m iwe biko unu gbaghara nụ m owotu ochi adị m ga-apụ here na agwazi ebe m na-eyi ihe a ka uche unu dịrị ya wee m na-asị nne dey read comment that guy need dey read comment that guy need dey look comment abeg make una forgive me abeg we move. Gen Ugo 247 ntị. Obi nwanne mmadụ niile a kịta na-ekwu okwu a ọkwa ha na ebe ahụ oge onye isi anyị wụ PM Simon Ekpa kwuru ozugbo edikliara Biafra na a ga-agbasasị njikọ nke kabinet ya ha ncha na ebe ahụ o meghị onye si no PM ajụrụ m ajụ ọ bụghị onye si PM maka gị na onye ọbụla si oke anyị kwere ekwe ha ncha nọkwa ebe ahụ PM wụ Simon Ekpa ewere tụọ ndị mmadụ aka sị ha gị nwa unu nwa ga-ahụ ndị kọmitii ga-ahụ maka ịhọpụta ndị gọọmenti ọhụrụ ga-achị mgbe a edikliachara Biafra onye ọbụla kpọrọ ha aka ka esi ihe o ji wuru na kịtazi unu pụtazie n'iro unu a na-agwa ndị mmadụ na Ngozi Ọra bụ eze megharịrị constitution megharịchata papa gị na mama gị wee jee kpọta ndị mmadụ kpọta ndị enyi ya were tinye na gọọmenti na o dissolve enwere ihe ngosi mere aka m na-ekwusi ị na-anụ ya ị na-anụ ya the same thing nwaanyị nọ na France kwuru na ya nwa personally na ya nwa personal na ya nwa n'onwe ya na-enweghị Dr. Ngozi Ọra beze mere ya. Asa Chukwu gozie gị ezi nwaanyị Chukwu gozie gị asa Chukwu gozie gị onye ji gị ji ihe onye so gị so dogwu you always stand there for me asa ana m ekene gị ana m asị Chukwu gozie ezinụlọ gị gozie gị mmaji pụrụ mmaji. The love nwere n'ebe ị nọ wụ organic love. Believe me, I have a genuine and organic love for you, Asatina.
Anumasi Chukwuka Abịama ya goziere m gị. I greet you special ka m na-greet gị this morning. Thank you so much. Thank you so much for always stand there whenever, to always be there whenever I call you. Ndị mmadụ ọ ga-adị unu surprise. Asa na-emere m ihe karịrị ego. Enwere ihe mmadụ na-emere gị na ga-emere gị like this, that thing na-akarị ego. But m kenewe mmadụ like this, people get feeling like it's like the woman used to give her money. No! Enwere ihe a na no! Enwere ihe a na-enye mmadụ karịrị ego. Believe me, akụnụ mgbe nwaanyị ahụ na-agụga nwaanyị, no! Enwere ihe a na-enye mmadụ karịrị ego. I swear. So if I greet her, they feel it. It's like this woman used to give her money. No, it's not all about money. It's not all about money. It's all about brain behind what we are doing. It's all about brain behind what we are doing. It's not all about money. Your son ga-adụ my daughter. Here my promise, m na promise gị. Biko make sure na ihe okwu m kwuru ka ọ dịrị. And aga m agwa my daughter ka ọ dịrị ready. Ịnụ your son. Ọ ga-emekwe? Ọ ga-eme. We move. Genu go 247 ntị. Genu go 247 ntị. A weak man. A weak man. Unu na-agwa ndị mmadụ na Ngozi Ọra bụ eze megharịrị constitution. Megharịata papa gị na mama gị wee. Unu na-agwa ndị mmadụ na ọwụ Dr. Ngozi Ọra bụ eze nwaanyị ka nwaanyị na ọ ya megharịrị constitution. Ugo is a very shameless, useless, idiot man. Ekewe TV, Chukwu gozie gị. Maazị Kevin akpasu. Ihe ọwa akpasu aṅụ dị ihe a, akpasu ka ọ gịnị. Ama m ihe a ga Maazị iwekwa n'iwe, but Maazị Kevin, also bless you too. Thank you so much. Ugo 247 is a weak man. When you hear a weak man, he was saying the truth here. He was saying the truth here. Genu ntị, just ka a na-aga n'ubi ọ na-aka. Ugo 247. Chai! Ifere megbuo gị, a useless idiot man. Je kpọta ndị mmadụ, kpọta ndị enyi ya were tinye na gọọmenti. No dissolve. Enwere ihe Ngozi mere aka m. Ị na-anụ ya, ọ sị enweghị ihe Ngozi nwere na ọ ka na-ekwu ya. The same thing the other woman kwuru na enweghị ihe Dr. Ngozi Ọra bụ eze mere ya. Ya nwa personal. Ị na-anụ ya hia ka Ugo na-ekwu ya. Ọ sọ ka na-ekwu ya. Ugo, ihe na-ekwu enwe onye mere gị force. Ọ sị mba. Ugo, enwe onye tiri gị ihe. Ọ sị mba. Ugo, na-etiri gị egbodo afọsụrụ gị force. Ọ sị mba. Akị na anụ ya. Ọ sị nobody force him. Na ihe ọ na-ekwu eziokwu a na-akụghị mmiri. Ugo 247, a useless idiot man. Geenụ ntị. Ekwusi ike. Na ọ na-ekwu ya ekwusighị ike. Na ihe ọ na-ekwu na ọ wụ eziokwu na enwe onye fọsịrị ya si okwuo ya. Geenụ ntị. Ihe ọ bụla Ngozi na-eme ewu template nke PM Simon Ekpa wepụtara. Then ọ na-eso. Tutu ị na-anụ ihe ọ na-ekwu? Ị na-anụ ihe ọ na-ekwu? Na ihe ọbụla nwaanyị ka nwaanyị na-emewu template Prime Minister Simon Ekpa wepụtara. O tighị ka ya, o wepụghị ka ya ewepụ. Ihe ọ na-eme exactly what our Prime Minister or the foundation of our Prime Minister na-eyiri. Ya ka ọ dịkwasara n'elu ya na-aga. Ọ sị ka ọ kụdacha the foundation tighe ka ya. Ugo 247 ihe ikwuru enwe onye tiri gị ihe si gị kwuo ya. Ugo 247 ihe ikwuru afọsụrụ ya force si gị kwuo ya. Did I force you to say it? Did I pressure you to say it? Or say no? Continue. Na ya force gị ya force. Wee sị ya etinyezila ọnụ n'ihe Biafra. Maka ọtụtụ ndị mmadụ na-echekwanụ na PM anyị nọ n'ụlọ nga, ọ nọhụkwanụ n'ụlọ nga ka m gwakwa ụnụ, ọ na-ahụ ihe niile na-emenụ, ọ na-eme ihe niile na-emenụ. So okwu constitution ezuolenụ, onye kwuzina, onye kwenyere na ọ chọrọ Biafra, chọrọkwanụ Biafra. Ọwụ mbọsị edeclare Biafra wee iwe gị, nwanne, iwe gị n'ime akpa gị. Mgbe anyị laruo n'ala Biafra, isi anyị na na-esiri declare ya. Ugo si na ọwụ na edeclare Biafra na ọwụ iwe gị, na gị tigị iwe a n'akpa gị.
Ana m ajụ Ugo today. Ugo gịnị iwe gị? Ugo gịnị meziri? Okay, orube mma m ji ajụ ya ajụjụ. Unu ewedi iwe. Orube mma m ga-eji ajụ ya ajụjụ a. M ga-ajụ ya ha na the next video. But him si m ajụọ Ugo. Ugo ihe ikwughe now. Mmadụ force ga force. Did anybody pressure you? Akwọsụ ga force kwuo ya. Akwụ iji obi gị na-ekwughe ya. Ọ sị gee na ya ntị. Igwe soro lota Biafra na ịlaikiri ya na ịchọkwara ịlachighakpa azụ n'exile. Ọ bụ onye ga-ejidekwenu gị. Ị ga-alachighị azụ. Ahụbeghị m ebe e wetara ihe ọma. Mmadụ asị na ụbọchị e wetara ihe ọma ha wụghị ụbọchị ya chọrọ. Onye nọ n'ime oru na-ata ahụhụ ewere bịa kpọpụta gị n'ime oru. Esi mba n'ime oru ị nọ n'ịchọpụrụ ka akpọpụta gị mbọsị Fraịde. Gịnị mere ị ga-eji kpọpụta gị mbọsị Mọnde? Ịma ihe? Obi nwanne, ofu ajụjụ m na-ajụ onye ọbụla wụ ndị niile na-asị gị constitution, charter, dissolution, that one. Before ha ebido gọọmenti okwu constitution na charter na this one, ha ebidogori lụso Dr. Ngozi Orabueze ọgụ, lụso ndị kabinet ọgụ. Ha gbake n'ụmụ ụwa, gịnị ka ha ji alụso ọgụ a mgbe mbụrị? Ndị na-agọta ihe na-ekwu obi nwanne, maka na ndị mmadụ dị iberibe na-ajụ ajụjụ. Ị na-alụso Ngozi Orabueze ọgụ n'isi mbido before abịa kwute okwu constitution, kwute okwu charter, kwute okwu dissolution. Ke ihe mere iji bụ alụso Ngozi Orabueze ọgụ mgbe mbụrị? A na-ekwu ya ma onye na-ajụ ya. Oke, tata anyị nọ ebe a, lezie anya. Lee mgbe ha jiri ndị nwụchi jiri nwụchiri Nnamdi Kanu n'obodo Kenya. Gịnị mere? Akwụsị ikwu okwu Nnamdi Kanu, akwụsị ikwu okwu ihe ndị oloko na ndị na-akpụ isi n'ala na ndị na-achị na ma a na-eme ndebe anyị. Akwụsị ikwu okwu otu ha si abata be anyị, makụrụ ndị mmadụ, gbuo, rie, eme nke a, were dị ụmụnne anyị mere isi ya ye rie. Emezi onye na-ekwu. Gịnị ka a na-ekwu? Simon Ekpa. Anyị niile were sị na ndị na ha erigo aka azụ, anyị wee kpọọ ha ndị Irat. Tata gịnị na-eme? Ọwụkwa ofu ihe ahụ mere oge nke ahụ ewudere Nnamdi Kanu ka ha na-eme kịta. Ndị niile ha na-akọghịrị ihe, emere onye na-ekwuji okwu Biafra. Emeghezi onye na-ekwu otu a ga-esi enweta Biafra. Emeghezi onye na-ekwu otu a ga-esi akwụsị mbuso agha na-ebuso ndị be anyị. Emeghezi onye na-ekwu otu ndị na-akpụ isi n'ala na-achị ehi isi abataba ya eme mpụ ha niile ha na-eme. Ihe ha na-ekwuzi Ngozi Orabueze wu onye oshi, Ngozi Orabueze alụghị, Ngozi Orabueze wu politician, Ngozi Orabueze is ugly woman, Ngozi Orabueze n'ụtụtụ. Emezite onye na-echeta dị ikwu okwu prime minista wa na anyị laikiri lọbụ wasacha anya. Ugo, asị m ajụọ gị, ihe ikwuru now kwuo eziokwu. Ihe ikwuru now, ihe ikwuge now, afọsụ m ga-afọsụ kwuo ya. Did I pressure you? Akụ iji obiọma gị na-ekwu gị ya. Amakwa ihe m ji na-ekwu. Geenụ ntị. Chetakwanụ na nwaanyị ka nwaanyị gwara onye ya sị, Ugo gụọra m egwu aha na anaikiri m ya. Diga anyị adọjia ya na-agụ ya small. Unu gee ntị ọfụma na ekpere ahụ na egwu ahụ agụrụ. Voice ya pụtara dị, but the voice adịghị loud. No one louder because ọ ma ama na ụbọchị dị otu a ya abịa. Geenụ ntị. Honestly, obi nwanne, nna m, ihe na-eme nọ na-agbagwoju m anya. otu kwesịrị ịdị. Maka na ndị be anyị a na-aghọta ụda egwu na-akụnụ mgbe ọ na-akụ. Onye ọbụla na-ege ntị taa, ihe m ga-akọwara gị, ihe m ga-agwade m unu, shekienu ndị niile na-agwa unu ihe Ngozi Orabueze na otu o si wuru onye ọjọọ. Unu ajụ onwe unu ajụjụ. Ndị ahụ ka ebe ha siri pụta. Ana m ajụ Ugo 247 today. Mba, orube ma m ga-eji ajụ ya ha. Unu ewe n'iwe. Ana m arọshi dị arọshi. Ihe m kwesịrị na-ajụ ya hia na awụ Ugo 247. Ihe ikwughe hia, afọsụ ya fọsụ kwuo ya. Ọ sị mba. Did I pressure you say it? Ọ sị no. Akụ na anụ ihe o kwuru hia.
ọ sị na m fọsụghị ya fọsụ na ọ na-ekwu ihe a wee eziokwu a na-akụghị mmiri and ihe ọ na-ekwu ihe ọ hụrụ n'anya. Ọ sị na ọ wee okenye na ọ na-atụ ashị onye o kwuru ya for the beginning, but m ga-ajụ ya now erube m ga-ajụ ya gịnị ka ọ fụrụ, but m na-ajụ ya here awụ Ugo 247 impress dog impress gwa kwuo eziokwu. Ọ sị mba akwa iji obi ọcha gị kwuo ya. Ọ sị geenụ ntị. Ebe ka ha nọ nya ke ụzọ ha ga-eto ke akara ejiri mara ndị ahụ. Unu ajụkwa n'onwe unu ndị a na-asị gị n'ọha ma ihe niile ka ebe ha ga-edu gị eje. Ejụkwa n'onwe gị our prime minister anwụ ọ dị ndụ, mmadụ dị ndụ apụtasị gị na ya hụrụ ya n'anya ọ ya awụ nna ya ukwu, ọ pụta na social media ọ na-agbago otu oge isi fọọmụ gọọmenti ya. Our prime minister nwere akpọrọ ya ndị uwe ojii si ya bịa ka ọ mee nkọwa ihe. O jee nkọwa ihe ha sị ya chere na ọ ga-ala mbọsị ahụ. O rughị mkpụrụ ụbọchị atọ, ọ dị leza na mkpụrụ ụbọchị atọ, ịchọpụta na onye isi iwu bọs gị hụrụ n'anya nọ n'ụlọ ndị uwe ojii. Ihe imere ewu ide akwụkwọ na a ga-eme gị ka ị wuru onye isi ka ị nọchie anya ya tupu ọ pụta. Ọgbata ha ka nsogbu niile ya bidoro. Adadọrọ m atọmasị nna ba ya oku eziokwu. Iru ya o kwuru o mechara kpọọ Kolaik ọwụ Kolik. O mechara kpọọ Kolaik ya ma ọ tụrụ ashị Adọha akwa ABC ike agwụna gị. Ndewo nne m, ndewo Chukwu gozie gị. Joel ndewo. Steve ndewo. Chukwu gozie unu ndị eziokwu. Ekene m unu, ndewo unu. Inu ka ọ kpọrọ ya jụọ ya ma ọ tụrụ ashị ya. Ọ sị mba na ọ tụghị ashị. Ọ tụghị ashị. Agịnị ihe o kwuru now geenụ ntị again just more. Ọ jụrụ ya ma ọ tụrụ ashị. Lee ya geenụ ntị. Eziokwu ọkwa niile nọ ya n'oyibo ka a na-akpọ ya kudeta. N'oyibo ka eziokwu ayoku eziokwu nna ba adadọrọ m atọmasị. Inu ihe o kwuru here ọ jụrụ ya ada dị ọra mma atụrụ masị. Unu watch mgbe m na-ajụ ya si ya Ugo, did I force you to say the truth you are saying here? Ọ sị m mba. Njụọ ya Ugo mfọsụ ga-afọsụ kwuo eziokwu ị na-ekwu? Ya ọ sị m mba. Ya okwuchakwa bịa jụọ ada dị ọra mma na ihe niile o kwuru here n'ọwa shi ka ọnwụ. Ya ọ sị ya mba. That these people na ya coup d'etat. O kwuchara okwu jụọ witness ma ihe niile o kwuru ya ma washi ka ọ tụrụ. Ụmụnne m, enwere ebe m chọrọ ịga. But cheka mmecha here. O jụrụ ya ma ọ tụrụ ashị. Ịma mmadụ imecha ihe, ịma gị na mmadụ kwuchu okwu, ịma mmadụ kwuchu okwu bịa kpọọ witness ya si ya ma ihe niile o kwuru ihe ya ma ọ tụrụ ashị. Ọ bụ form of ka m na-ajụkwa Ugo na Ugo ihe nọ here na-ekwughe mfọsụ ga-afọsụ kwuo ya. Ọ sị mba. Njụọ ya Ugo ihe ikwughe ya mpreshọ kwuo ya. Ya ọ sị m mba. Geenụ ntị. Anọ preshọra m ya o mechakwa bịakwa jụọ unu ma jụọ ajụjụ witness ya ma ọwashi ka okwu ihe niile onwe ga-achọ ọ tụrụ. Achọghị m ịga di ya. Ọzi mba ije di ya ka m ga-ajụzi ya gịnị meziri, what happened? Enweghachị tụrụ ịtụghachi. You did not say lie. Ihe niile i kwuru wee eziokwu. Iwe okenye na otu okenye dị ka gị si atụghachi m. Enweghachị tụrụ ihe kwuru wee eziokwu. Ha ka na-ede n'ime anụ like you lie. Enweghachị tụrụ you did not lie. Ịma ihe m ji na-akpọgharị ya ka unu nụ ya. Ọ jụrụ ya geenụ ntị. O si ada dị ọra mma atụrụ masị. Then gezie the response of the woman. Geenụ ntị. Nna ba ya oku eziokwu
Ọ kwa ịdị rịọrọ ya gị. Ilu ihe ọ gwara ya nna be anyị ọ wụ eziokwu ọ kiu ọ wụ eziokwu ihe niile i kwuru wụ eziokwu inweghasị ịtụrụ mgbe nwaanyị ka nwaanyị si ya ugo gụọra m egwu aha na anaikere m ya ihuru ka o si gwu ya na ọ gụọrọ ya egwu aha na ọ naikere ya bifo nwaanyị ka agọrọzie ya osisi ya oke na ada dị ọra mma na ha gụọrọ ya egwu aha na ọ naikere ya ịma ihe ọwụ Asatina osi greeting Biafrans great Biafrans nne m enwere ihe m kwuru here biko inwe your son achọrọ m ka ọ ndụ my daughter very important aga m agwa my daughter ma o tete n'ụra now si ya na achọtala m ya di ndewo we must continue not going back we must continue n'oyibo ka a na-akpọ ya kudita ewere m kwuo na aga m ese na kudita ma ọ bụ na ụnụ aga-agwa m ebe a na prime minista anyị nwụrụ anwụ unu ejiziri egbuchi gwanụ m gịnị mere prime minista asị na o nwere ihe mere oke akpọọla ya nga ha asị mba onye ga-eji achọta onye ga-anọchi anya ya n'ụkpụrụ ụbọchị abụọ aga m ekwe ha kpọọ m na foonu bawuo m na mba abara mba na foonu anụ m na mitin emechababa mitin akpọọ m na foonu na-aba na ọgbọgọ egwu eluigwe bama ewerezie foonu tọmara akụkụ ha bama mba bacha to show you from the weakness he bidere to show you that this man is a weak man mmadụ kpọrọ gị na foonu na-abara gị mba why do you know the truth mgbe ahụ onye ahụ kpọrọ gị na foonu na-abara gị mba ị ga-adịzi come on get out of there idiot isi ọ dịkwa gị mma ihe ka imega gịnị akwụna him as a weak man ya ọdọrọ pụọ foonu onye ahụ ekwugide kpọgide iyi gbanyụọ foonu ọ wụrụ m ịma ha ewu eziokwu ị ga-ede dị ma sị come on get out from here n'isi ọ dịkwa gị mma gị ka ị chọrọ ime ihe a na prime minister na-emepụta otu week here gị bido na-etinye akwụkwọ iwere ọchịchị wụrụ ọnụ rọbish onye ahụ o mere as a weak man ya were akwụkwọ as a tọọ ya ọwụ ya were dị foonu dosa onye ahụ ekwuchi obi ya nnọọ as a weak man ọwụ go 247 ifere emegbuo gị chirenu ka ọ na-aga enwere ihe m jiri bịa asị m mepụrụ ụzọ jụ ugo ajụjụ na ihe ndị o kwuru ihe a na mkpọsịrị ya fọsụ kwuo ya o ji obi ya na-ekwu ya na ihe o kwuru eziokwu na fọsụ gị ya fọsụ ya oji aja dị ọra mma ma ihe o kwuru ihe a ma ọwashi ruma na sị ya na ọ wụ eziokwu no kill dị taa geenụ ntị jemena onwe ha ekwuru m na ọnụ m ya ọ pere mpe mana ihe egotelikwe n'ọnụ ya ọnụ ya epeka mana ihe egotelie ihe so ifuru ihe o kwuru ihe a na ọnụ ya pere mpe jụọ m ihe ugo mege today now were anya iji ahụ n'ihe na-ahụ na mmụọ ọ dị gị ka ọnụ a na-egoghị ya ego ị ga-agwanwere m na ọ na-egoghị ya ego agwa gị mbụ na ihe ugo a mbụ maka ugo a unu gasị ka a chọwa ya ebe a nọ ọ wụrụ ọkụ agba ya ọkụ na ndụ but achọghị m igwu unu ọ ga-eji aka ya were egwu a n'ili ya achọghị m igwu unu geenụ ntị ka m gwara neli ofu egwu ewere fọrọ ekpo mana n'ụbọchị taa ndị Biafra ihe ga-agba onye ọbụla udo na anya ebe ụgbọ na-eje eje si ị na-anụ ya ihe ahụ nkwu ị na-anụ ya o si ihe ọ ga-agwa unu kwude n'anya n'ebe ụgbọ na-eje eje so and mụnwa o kwuru datin aha ma kwuru n'ụgbọ na-eje eje gị nwa kwuru n'ụgbọ na-eje eje ndị niile n'ọhịa kwuru n'ụgbọ na-eje eje gbuo m ugo gịnị mezu n'ụgbọ ahazi o jiri dapụzie na ada ụgbọ and ụgbọ aghara na-aga ikugbu ya cheta na nwaanyị ka nwaanyị si ugo gụọrọ m egwu aha na alaikiri m ya ịjụghị si gịnị meziri ịma egwu a na-agwa gị o si na edu megide ala megide onye ọbụla uche ka ọ dịghị ya o si nwaanyị jụọ obi ihe ụtọ si kwuo ya
Ugo gụọra m egwu a na alaikere m ya because of Ugo bụ onye aghụghọ. Ọ hụrụ ya hụ. Then the woman gbara isi golden color na France abụrụzie dị egwu abụrụzie gụwazie dị egwuzi. But Ugo mepụrụ ọnụ. Mgbe ọbụla m na-akpọ datin geenụ ntị, unu ga-anụ voice ya pụtara pụta ọ dịghị loud. Inogiri louder. Ọsọ unu kwuru na ụgbọ na-eje eje. And ụgbọ na-eje eje nwaanyị ka nwaanyị. Dr. Ngozi Orabeje, Deputy Prime Minister of United States of Biafra. Ọ ya ka Ugo kwuru today. Ugo, gịnị meziri? Ụgbọ ọwụzi gịnị meziri? Chetakwa na ụgbọ a na-aga ọwụkwụ ụgbọ Odoko. Ọwụkwụ ụgbọ Chisco. Ọwụkwụ ụgbọ Yonshagro. Ọwụkwụ ụgbọ na Ekene Dịrị Chukwu. Ọwụkwụ ụgbọ God is good. Ọwụkwụ ụgbọ agafere. Ya ụgbọ a na-agwa gị ụgbọ nwere onwe anyị Dr. Ngozi Orabeje ju anyị na-eje. Unu ka ọ nọ na-aga anyị n'anya anyị. No gallop. Ọ na-anya anyị na-aga. Anyị na-aga siriri were. Nwaanyị ka nwaanyị nne m Chukwu gozie gị. Ugo si sowenụ n'ụgbọ na-aga aga. Ugo gịnị meziri n'ụgbọ ozi? Ịnọduzicha anyị n'ụgbọ ozi. Gị rịpụtazie gịnị ka ị hụziri? Ị ga-agwakwa anyị. Anọ na-eche ka egwu anyị ịchọghị egwu anyị but gị bidozie na-eme ihe na m. Geenụ ntị. O si soro n'ụgbọ na-aga aga. Ọwụ na anụgaghị ya. Soro n'ụgbọ na-aga aga. Soro n'ụgbọ na-aga aga. Oh, Ugo 247. Ugo 247 ihe kwuru ihe a afọ ọsụ m ga-afọ ọsụ kwuo ya. Did I pressure you? Ọ sị mba. Continue. Kwara oge Simon Ekpa pụtara asị anyị nọ small boy. Chinasa Nworu kpọrọ m na fonu si nna m amakwa ihe that boy makwara ịtọrọ ya atọ. Asị m ya na ọwụwa onye tụrụ atọ ka a na-ekwu. Na ọnwa ihe ụmụ aghọtabe ihe a na-ekwu. Simon Ekpa pere mpe. Ha sịkwa n'ọnwa ụda mbọsị njire Finland mụ na-ese foto ya aka m ogo. Mana ọ bụrụ ihe ndị a na-ekwu ihe m na-akọwa demere bikonu. Onye mụ ụzọ ka anyị na-eso. Ọ bụrụ onye dị ogologo. Ọ bụrụ onye kara nwa ego. Ọ bụrụ onye kara mma. Ọ bụrụ onye ka gụọ akwụkwọ. Onye mụ ụzọ ebe anyị na-eje ka anyị na-eso. Ndị obi nwanne ndị ya mara gị na mmadụ asọ. How are things going? Теряетесь, услышав английскую речь? Тогда перестаньте. Dịtị na-akpọcha unu ewere ụmụnne m ka akpọchala ka anyị gawanụ n'ebe ọzọ. Anọ m na-respond. E nwere onye m fụrụ na TikTok. I was so much to see that person. Ọ na-ere phone na GSM Village. So m si ma respond to the person. Lekwenụ ya. Lekwenụ ka isi ya dị. Lekwenụ ka isi ya dị. Eji isi ebiwe ọhụụ. Ka eji isi ebiwe ọhụụ. Ihe anyị na-akpọ ka isi kootu de. Eji isi ebiwe ọhụụ. Lee na isi ya. Eji isi ebiwe ọhụụ. Lekwenụ isi ya. Eji isi ebiwe ọhụụ. Isi kootu de. We move. Unu hụrụ okwuru eziokwu. Ọ sị na anyị na anyị gawa anyị soro ụgbọ na-aga aga. Anyị soro ụgbọ na-aga aga. Anyị esoro n'ụgbọ na-aga aga. Geenụ ntị. Geenụ ntị. Geenụ ntị. Osubrine. 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 And my question be say, all this propaganda where would they see, where would they hear, where would they perceive, na true, I been a lie. How somebody go open mouth? Which propaganda where you they see on social media? I don't see any propaganda. Agwagimas na iso ụgbọ na-aga aga. Nwaanyị ka nwaanyị afọ mụrụ Biafra Dr. Ngozi Orabeje na ụgbọ na-aga aga na isori ya. Nwanne nwekwe propaganda m hụkwara ahụ. Ụgbọ ahụ isi anyị soro, ọ ya ụgbọ ahụ ka na-ebukwa anyị aga. Denu ka ahụ dị m. Chai. Asa gị fụ ihe mere Ada dị ọra mma day before yesterday. Chai. Amazi m nọ ebere m na-abataziri nwaanyị ahụ asa. Dekwenu m o. Enwere onye mmadụ kpọrọ ya na phone ya ọsọ native doctor. Ma ọ na-eme ya obido na-asụ ude na-ebe akwa n'ime mmụọ. Na-eneghị na-akpọgharị m. Eneghị udu na-akpọgharị m.
gị hụ mood ya echenjie obi eze abịa instead ọ gara isi ya nne ngwa sorry ama m understand ka ichiri mee ị ga-eme na mechie program a gaghị ezi ike obi eze agwaghị ya obi eze mebiri ọnụ na ha na-enwe ire msi hey winekwa woman na-asị ama m ya ọ na-akpọgharịrị m na kemgbe ọ gwara ya na ọ chọrọ ikwu gifu mudu di woman chai ebere m abatara ya onye kpọzie ya na fonu na kpọta ihe gbasara ya onye ọbụla wuzie native doctor ihu mudu ya echenjie obi eze abịa dị instead ọ gara isi ya ma ndasa na nwaanyị a na ụjọ dị ya n'ahụ si ya ngwa nne mechie immediately still ka obi eze na-epushi ya na ha nwinige nwaanyị gị hụ ihu mudu nwaanyị bifo nwaanyị imagine go o pesigide nwaanyị ọ gbara ada ndị mbụ na ndị egede tutu ada otu ahụ o si eprezi ya the woman did not respond o respond gị ihu ihe ama ma we weta that thing issue ya ka ọ hapụ dịka let me try and bring it and show you people ka ọ hapụ dịka na mbogo the woman ebubo ka ọ hapụ dịka na mbogo ebubo that is from the thing chai ebere m abatara nwaanyị a ugo 247 ana m abịakwa ahụ ọ ga-efi na mebi na m hapụ ya kpọọ mụ ịhapụ gị ewu achọrọ m iji ndị mmadụ ka ha hụ chai ebere m bụ ebekwe m imetere nwaanyị m tiri na ms ma bere na-emetere ya ebere mebide na-emete onye m tiri na ms ebere unu belivuru na m nwere ike imetere nwaanyị ka ebere unu belivuru na m nwere ike imetere ya ebere just achọrọ m izi unu ihe I want to show unu something ugo ana m abịa ọ ga-eche ma m hapụ ndị achọrọ m izi unu ihe na nwaanyị a ebere m bataziri nwaanyị imaji m imetere nwaanyị ebere nwaanyị m tiri na ms mana emeteziri ya ebere ọtọ m gwara gị ụmụnne m just asa ndewo nne m ndewo asa imaji m imetere nwaanyị ka ebere just watch godun nne m watch ya mgbede ọma abalị ọma ndị kun merụ kim nọ n'ọlụ anyị na ha ndị ka oshi ada anyị na ha ndị ka oshi ada nne ha na-agha ị na n'ihe na-ekwu ana m ege gị ntị nna ihe ekpere anyị bụ na oke ga-agbagbu ndị si nna ya ma nwere ụwa anyị ndị si na Biafra ama mbịa oke ga-agbagbuke ha niile anyị nke ga-abụ nkwa gbara ọkụ onye ọbụla na-achị ka ndị uwe ojii na ndị ihe nọbịa gbuo ndị nke anyị oke ga-agbagbu ha niile maka ekpere anyị bụ ka Chineke site na Biafra ka dịka ụta si wee wugodoro ụwa anyị maka declaration a emegoro uche anyị ji akwụkwọ ya na ihe ndị ọzọ egosigo mba ụwa na ya nawago ihe anyị chọrọ bụ ka anyị wee sọpọta thank you for your super chat. So ọ dịghị at this point ọ mara na o mere mistake ayọnọbụ ọkụnụ hụrụ na ụta anyị si wee nọkọta ọnụ onye ọbụla bụ onye kwetere
maka Biafra unu ekwesịghị ikpe ya afa n'ihe ọbụla a na-eme ọkachata our honorable DPM Ngozi Orabeze. Enwela m Ngozi Orabeze is a terrorist. Ngozi Orabeze is a criminal. Yes, Ngozi Orabeze when he terrorized na-egbu ndị be anyị. Ngozi Orabeze is a Fulani. So I been able honorable your DPM is a terrorist. Your DPM is a criminal, a scammer. Our DPM is God said. Nah, very good. I like Remodonia. Watch a mood here. Watch a mood here. Watch a mood. Okay. Watch a mood here. Hello. Nada, good evening. Nembedama. Thank you, Nada. Chimnanalo. Nah, the program in this go together. When they put Nana can waggy. In Waliki Gemonte. In Waliki Gemonte on one your phone. This is in Waliki Gemonte. Check and waggy. Nana can wag a money when I don't care to know you. But I can't wag it. Ebo solo general palm, ebo sokono no palm mazono. Also no palm ni me mazunu ni me. Also no palm ne titiafia mazunu no titiafia. Also no palm na mbachi makozo ebo sokono no je ba fa ndem pa ndege chineke ya apu no. Ananine anande pa ndege de tibu no. Umu amos. Can block all this idiot. Or such of the non-native doctor call. Oh no, who's native doctor? As you way at the winning wire. Oh no, who's native doctor? I know what a native doctor. I'm not even under the BH. Oh, what I would let you go. Oh, Tara Morgan and one OG. Tiger. Today, Obi is a willful man. And when you got home with the mood, what got this young one make here? Hello? Hello? Anna. That didn't understand. Namobiado Mumma. I'll do that. Obiado Mumma, cha. Why? I'll have one them for them. Macan, Obiado Mumma. There. That's promise is that and then wait, get actually get the go ahead to Obi that one. Hello? Obi is an artist, unartistic that church you. Oh, nonsense in Dibiana. Also, I bet you they can name your man. Also, I bet you they can name her. I'm not betting they came in here. I didn't get to the Hannah mess. I'm just watch and see. This day, dog are this year. Okay, we'll be a digging mangua, just banyo, name Motana. Banyo guys, zero wigike. Exactly. Just watch and see. I'm gonna be women under the BH. I'm gonna be women under the BH. Can you let them leave me alone? I say, you understand it. Nah, it's more judging. Why, yeah. Hello, baby, the one I agree on, man. Also, made them leave me alone. Made them leave me alone. I'm on your guy, Mbokucha here. No, be as a guy this year. Ngwajoso, banyo gezike. Because what was the man 1 year now? There is something. As a 1 year before 1 year, who here? Made them leave me alone. You want you who got carried the idea. You are very right. Yes. He do him. He do him as he do him. Yes, something they do him. Yes. Even Anna where ya ni name. Ya chena
Ima, why this woman neja put here ano hours? Because mono eba, she will become lonely in thinking, baby, I will in tears. Yes. This is the only place on our wall potayane interaction with people. Once up eba now, ono lonely, ono na think, ono ishi na bawashia, except omekwere calls. If you go to the problem, why it onwe. ndo na ọ dibịa ka mma akpọfa ama na ihe mma akpọfa akpọ ọ dịkwa egwu ọ dị egwu chai. Hello n'anya ka m gwa gị ị nwere ike ige m ntị ị nwere ike ige m ntị mgbanyụ phone this is ị nwere ike ige m ntị chere ka m gwa gị n'anya ka m gwa gị mara m onye wa I don't care to know you. The person kpakwara ya dadi ọra njọ. Chai asa obi eze onye bebe gbukwo nwaanyị a ọwụrụ mụ I swear with my life nga ebe ọhụrụ na mood ya imagine you before be otu ha dị ya afa ọ na ebu ndị na ndị doto hi emoto share responsibility Anna eleto osekwu nna anyị Mba no na mood ahụ today. And Obieze anya ka ngwa ga akwa ebisi even if Obieze gwa nwaanyị a na ya mechizie laba nwaanyị a ga-ekwe. Mba ọ gara ime ya yes because enwere ihe nwaanyị ahụrụ merenụ o jiri menye ahụ mere ọkọta ha enwere ihe pụrụ ya n'ahụ dị ya yes. And the call ọ kpaghachiri ya na ka ọ gwa ya obi ya better it's not working. Yes, before you kwuru na akpọkwa ihe a gịnị enwe ihe o mega wuti ndị dibịa gị nwaanyị ihe na ihe na-eme ị kwesịrị ịma ada dị ọra mma na ịdị so. And I like the way the dibịa ji wee start. Ama m wee dibịa the person I like the way ji wee start. The color yes bịazie bịa tinye ya ekpere o ji aka ya na-ekwe ise n'ọnụ ya very good. Very good. Obieze a ọ chọrọ ọ dị ka enwere ihe nwaanyị a mere ya o ji bịa were otu a si ka o were otu a punish this woman onye mụnwa na-achọpụta there is something nwaanyị a mere ya maybe nwaanyị ekwujọ ndị ya before it's possible o jide wee zọwọ ya pazie ya ime na emeghị ya ihe ọsọ unu jee n'ụkpọ m ebe ọsọ kwara unu kpọọ m mma azụ unu ọsọ unu kpọọ m n'ime mmiri mma azụ unu n'ime mmiri ọsọ unu kpọọ m n'etiti afịa mma azụ unu n'etiti afịa ọsọ unu kpọọ m na mgbaghachi mma akụzọ ebe ọsọ kwara unu jee kpaa afa ndị mba na ndege Chineke ya hapụ unu ana ndị mba na ndege na-etigbu unu ụmụ amoosu ka m blọkụ this idiot. Also, I chopped a non-native doctor call. Imagine. Let me. I came for not chopotara. Let me understand now. Yeah, ahu ya mere ya gwara ya non-native. Ordinary. Yes. Then on your BS gwara ya mgba ha si ya. Oh yeah, just close and go and rest. Yeah, onye chọrọ iso mmadụ. Onye chọrọ iso mmadụ. Yes. Now what for you? A call like Borogi, give me the attack here on the native doctor. Check it on here now. How did she know? Exactly. You're right. Block. You're right. Because I will video call. Yes. I'm not even under the BH. I'm not catch you for that. Chimungoze, no, not you tell me. Catch you from one. God, you know. Hello. Anna. Namobiado mumma. Obiado mumma cha.
Chai. And then when get back to the hello. Oh, nonsense dibia na-akpọ m nọ. Amara m ibe m na ndị dibia ji. Amara m ibe m na ndị dibia ji. Kedu ibe ọnwụ? Let them leave me alone. Chai. Because you're on top. Mmadụ agwakwana ya sị, make them leave me alone. Obieze, imagine mmadụ sị, make them leave me alone. Make them leave me alone. Obieze, as onye si n'ọnwụ nwoke, before mmadụ nọkọta sị, make them leave me alone. Asa, ama m nọ dị ya. I not anụmanụ ihe ị na-ekwu. I'm hearing. Make them leave me alone. Ị gara iji onwe gị ndị Ị kwesịrị ịma ya. Nwere ihe na-aga on. I nwere so much to talk about. Let them leave me alone now because see, look at how this woman on. Yes. Ozu na-aga ije, ezu nwụrụ anwụ na-aga ije, a walking corpse. Ọhịa believe me. Ịma asị ọkụkọ nyụọ ahịrị ala chụwa ya ọsọ. Ama m ịghọtara, ọkụkọ nyụọ ahịrị ala chụwa ya ọsọ. This Lasuba, she knows that o mejọ n'elu mejọ ala. Ịghọtago, o mejọ n'elu mejọ ala mejọ ndị niile ahụ ọ na-akpọ aha ma ọ pụta na program ya. Na-asị ekele m aja ala nna, ekele m mmiri nke a, ekele nke a, ekele nke a, o mejọcha na ha niile. So and as onye omenala ahụ ọwụ, once a native doctor kpọrọ ya, ahụ ya na-echange. So she's getting the message. She's getting the message. Yeah. Yes. So ya ka m ji gwa gị, Obieze aha, onye ọ na-erizi n'ọfụma mgbe ọ hụrụ ihe aha, ọ gara isi ya ngwa nne, ngwa mechie, and ọ gara ịnụrụ ya olu aha. Ya ma be na-agwa na Chineke zaga ha ekpere na ha merighe dị winning side. Ọchị ahụ Obieze chere ya ebe ahụ is so significant. It's significant. Ị hụrụ onye nọ na mood a, gị na-achị ya ụdị ọchị ahụ. It's very, very significant. Ọgwa gị si n'obi adịghị ya mma. Nwaanyị ọ kpọrọ afọ ndị ọ na-eji akpụ ya, o respond ha mgbe ọ gara isi ya ngwa ọya sumudi ya kulozo ga-ezi ike ga-erest. But like I told you before, I so much doubt it 100% na dotu ga-emechi. I doubtụrụ m na ọ ga-emechi pụọ. M gwara gị eziokwu, ọ gara imechi. Okay. Ya ọnụ na Obieze wụ onye ọ na-egere okwu na. Mba, because of maybe ihe ọ fụrụ, mood onye a. But ya nwa na onwe kara ijizi n'aka ya pụzie nnu na mechie pụọ. Ọ ya bụ ihe ọ na-agwa gị, ịma ọ pụta bịa gwa dị sụpụsị ụmụnne m. Unu na-eme, ama m eme, nchepụkwa na m ga-aga iwetakwa datị na aha, mekwa m echepụkwa. Anyway, in that mood ahụ ọ nọ, uche ya ga-echetacha na ọ mechie pụọ. You are right. Now for you. Nne m, ekwu dị ọtọ ga-efi na mebi na m hapụ ndị ya ga-ekwuwe maka ihe gbasara adadara ma come on amapụrụ isi uke eji agbaji ọhụrụkwa gị ọsọ. Isi eji agbaji ọhụụ. Ifu bọmbụ n'ọnụ gị
na-aka ekugo 247 kwuru. Onye asa isowe n'ụgbọ na-aga aga. Ọsa isowe n'ụgbọ na-aga aga. Anyị isowe n'ụgbọ na-aga aga. Ọnọkọta ọnụzie bakizi. Abịara m ịjụzi ya, nna gịnị meziri na ọ ga-eme expose, anyị echegidede, but enwere ihe o kwuru ihe ya. Ka anyị mara na ma ụgbọ ahụ ọ kwụsịrị n'ụzọ. Ka anyị mara ma ụgbọ ahụ ọ ka na-agazikwa ka ọ kwụsịla n'ụzọ. Ugo 247. Ngwanụ ka anyị na-ege na ya. Believe me, mmadụ gwa m na Ugo ga-adị ịdị iberibe a. Aga m asị na ọ washi. No. Yeah, everybody is saying the same thing. Everybody is saying the same thing. Asa no na nwanyị a tiri adabịa na mmadụ na-echefu. No. N'ọbata obi Emeka go ya ka aka sọ gị. Okay, yes, akwa ka ha na-akpa Sodogo. Ịdị ka a chọrọ. Enwere ihe na-aza fọza ịdị ka a chọrọ Sodogo. Ibe ọ na-akpọzi the useless one, mommy. Okay. Hey, Ugo, ngwa continue. Say in the conduct governorship election for Biafra land, when you know say you know even possess one family. Thank you, Nem. Thank you. Get question, and my question be say. The animal will question ijukwu ya kwa. Ụgbọ ụnụ aga ịsa anyị ba ịga gịnị meziri? Ị gị na-ajụkwa question anyị nwa na. Ọfụma na aka jụrụ ya si ụgbọ ahụ ọ kwụsịna biko gwa anyị location ebe ọ kwụsịrị ka anyị mara. You get question, we get question for you too. We get question for you. And it's a question na template aha ọbata obi prime minister awụ no ya ka ọ na-eso. Gịnị meziri? We move. Get question, and my question be say all this propaganda where would they see, where would they hear, where would they perceive, na true, I've been a lie. How somebody go open mouth say in the conduct governorship election for Biafra land when you know say you know even possess one family, one household, you know they in charge. Nothing. You see, the thing where they vex me be say people too blind. Ọ dị ka a ga na-eme pause and talk. Ugo 247, you ike ịgba 2 speed na this program. No. That question ahụ jụrụ. Asị m ka ibidogodu banye ese gị Ugo 247 ị bịa na bịa mee exposition ahụ esi na ị ga-emere anyị. Why this question? Ị ga-ebu ụzọ bịa gwa anyị ihe mere iji pụọ na ụgbọ ahụ na-aga aga before ị bịa jụwa anyị question. Ọ gịnị chụpụrụ gị n'ụgbọ na-aga aga ịgwabe anyị ya? Why iji ezoro anyị that part? Bịa na-ajụ anyị stupid question. O nwere ihe gbasara gị ka nọzi n'ụgbọ ahụ? Hapụnụ ndị nọ n'ụgbọ ka ha mere ihe ha. Ọ gbasara gị? Ị chọrọ ịbatakwa n'ụgbọ? Ị ka chọrọ ịbata n'ụgbọ ahụ? It's like ị na-epipụzi ka ị mara ma nwere onye ga-emepere gị ụgbọ ka ịbata. Why are you being a stumbling block now in the ụgbọ na-aga aga gị na-achọ weji ị ga-etinye ya ka ụgbọ ahụ kwụsị ka ọ ghara ị na-agazi? Do you know that is exactly what you are doing? Ugo ihe karịrị imewu sit and wait and watch. Hụ ka that fort ga-esi aga. Don't come and put wage on ụgbọ na-aga aga. Enwe onye ayayọ gị to come and explain what is going on. You are no more in the ụgbọ. If you must know, last time I check, Ugo 247 is in a way onye na support. Why are you poke-nosing? Why are you poke-nosing? If not that you are evil, just like Adadi Oranjo now. Why are you poke-nosing? If it's Obatobia,
Ugo 247, don't lie to yourself. You should understand why that gubernatorial election in those 3 states in Old Anambra, why is a child of necessity. Do not lie to yourself. Ugo 247. You know that thing, that gubernatorial election is a child of necessity. A must do. Call. So go and ask your stupid head why or it doesn't concern you. Ejukwara onwe gị mgbe Maazị Simon Ekpa na-ekwu okwu self-referendum otu a ga-esi conduct ya na Biafra land. Did you ask that question? Why are you asking that question now? What is your problem? All this while, Maazị Simon Ekpa nọ ya, akwa enwere de facto na Biafra land, enweghị governors. Maazị Simon Ekpa, we have governors. What changed? What changed? The only thing that is happening now is election. Called the formal. I conduct election, which Maazị Simon Ekpa was here when we conducted self-referendum that went very, very successful. And we still want to do the same in this gubernatorial election. Why are you asking stupid questions now? Can you step aside, hide your face, and watch how this Obo senior a move? Maazị can continue. They will to see the truth. Everybody worked together, rallied together around this person. Biko ka m welcome ndị mụ na ha nọ here ka otu ise kedem gị and easy way kedem gị biko onye chikwu okwu once ị mepere mic gị menye gị mic nọ ndị Nwachukwu gozie unu niile ka unu bịara bịa join today ọ ga-abara unu daalụ ụtụtụ ọma maazị. Ndewo to see, say we walk to the truth, but she keep telling them to lie. Every evidence don't show you, say you have been rejected by all the leaders. Nnamdi Kanu no recognize you. Simon Ekpa no recognize you. Everything. When I. How do you know? What you are saying? Yes, all ya ka ọ na-agwa. Ugo 247, you are hanging. Ị na-eme ihe na-ewekwa ya iwe. Ị ga na-agwa na anyị otu Simon Ekpa si reject ya. Gwa ya otu Nnamdi Kanu si reject ya. Ịbịa n'ebe a eforo anyị ifochakpi akụkọ mbe na ụmụ animals. Abịa na-akọrọ ya akụkọ mbe na ụmụ animal. Kenke wo ele ahịa Maazị Nnamdi Kanu did not recognize you. How? Tell us how. Ele ke ihe mere nu biko nwere ihe m na-emiss. Biafra se nwere ihe m na-emiss. Ama m nwere video or program m miss. Ijele nwanyị, you na-emiss this thing Maazị Ugo 247 na-eme nke ikpeazụ. That is exactly thing. Ndị IPOB1 Nigeria, ndị DOS, mmelu mgbe Maazị Simon Ekpa surface. Now Maazị Simon Ekpa is not a member of IPOB. Now Maazị Nnamdi Kanu recognize Maazị Simon Ekpa. But we still remember that the same Maazị Nnamdi Kanu said, go and listen to Maazị Simon Ekpa. He's bringing another dimension in this struggle. DOS, BAFTA, now Maazị Simon Ekpa and Maazị Nnamdi Kanu, they did not know each other. But they have forgot
There is interview Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa mmelu together. Mmelu mgbe Mazi Nnamdi Kanu ji wee kwuo I need 100 men. Simon wee sị nna m na-ekwe m ebe a dinye m iji m ga-aga. That the same thing is going on now, which is Mazi Ugo 247 trying to represent Ndu DOS. That exposition on a kemgbe, he haven't do that exposition. Dr. Ngozi Oraveze continue to do what Biafrans need. The same person, now, they na Mazi Simon Ekpa did not recognize Dr. Ngozi Oraveze. The same thing did the US email. Did the same Mazi Simon Ekpa Nkuru si Dr. Ngozi Oraveze be my surrogate. Most and his ex-wife where she had jail. Or she go and ask her to protect the mandate and be my surrogate. Go, Bilo Labor. If you go that she will going to understand. Mazi Ugo 247. You have forget all those things, all those scenarios. Connect and that dog. The man who Mazi Ugo 247 represent DOS, IPOB 1 Nigeria in this point of time. Continue, please, Mazi. My dear brother, thank you so much. Ima, why him jina ajumu when him name is? Enwere ihe okwu ebe o si Mazi Nnamdi Kanu did not recognize Ngozi. Simon Ekpa reject because I did not recognize Ngozi as well. So I want to know onwere video misiri ebe Mazi Simon Ekpa reject Ngozi or say something bad about Ngozi. Onwere video misiri ebe Mazi Nnamdi Kanu kwuru reject Ngozi or say something about Ngozi. Now we go 247. If there is none of that, I want to ask you, what do you want them to do so that you will know they recognize Ngozi? Because last time I checked, okay, when Mazi Simon Ekpa was here, all of us believe that he is doing what Mazi Nnamdi Kanu wants, right? And never a time I heard a video that Mazi Nnamdi Kanu no mention Mazi Simon Ekpa. Never a time. There's never a time I know able Johnny mention Mazi Simon Ekpa. Enwero. So tell us your own now. Otisi we marazie na he reject Ngozi. We want to know how did you get to that point? Enwere video ehurebe ha kwuru okwu. We need to see that. Otherwise, go and rest. Because that's which Mazi Simon Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu wanted, that which they seek, we have gotten it. That is USB redeclared. What else? What evidence do you want USB to show you that Dr. Ngozi Oraveze is doing the right thing, on the right track? Ihe na-ekuzi na wozi ihe ndị obi ụfụ adọchụ ị na-asa ndụzikwe ka adọchụ. Everything when I come talk say she know they follow Simon's instruction or template. Unafunia. But all Barunu the other side that every thing our prime minister template no yako they use for the first time in play you know. Easy way, go ahead. Easy way, go ahead. Ututoma, Mazi easy way. Mazi BC, Ututoma. Dandoso. Asatina, ekele m. Ekele m. Birikwe Mazi. Ekele m onye ọbụla nọ na studio. Kelekwa Biafrans, the genuine ones. Edukwa m ekele go 247 because na onye obi ụfụ ka ọ bụ. Onye obi ụfụ. Yes. Mazi BC. Tambo na mbụ ka anyị kelego bịa Maazị Okwu Nnamdi Kanu onye mere anyị were nwata ihe anyị na-amaghọ taa a sị na ọ ga-adịrị ya na mma Chineke okike abịa ma ga-echekwa bịa dịka ị na-ekwutu ya na ekpere n'ụtụtụ ọbụla na-agọ ya na ọfọ Chukwu ga-echekwa bịa ruo na mmeri a abụrụ nke ya maka o merigo n'otu aka ha ya na-ekelekwa Maazị Simon Ekpa onye nke na-atakwa ahụfụ maka ihe anyị
asị m ebe ọbụla ọ nọ na Chukwu okike abịa maka na agbaziri ya n'otu aka ha anyị wee na-ekelezi agada gbachiri ụzọ nwaanyị afọ bụrụ Biafra onye ndị iro na-agba mgba ọ na-emuvu ome nke ahụrụ n'anya nnukwu nwaanyị ọ na-eje asị m Chukwu okike abịa ma chekwabakwa ya ya hapa na ntị Biafrans like Asatina kwuru sị na ihe na-eme Ugo 247 onye ọbụla o dere onye ọbụla anya na ihe na-emezi Ugo 247 bụ gịnị obi ụfụ ahụ bụ gịnị ịma na ọsaịdị ya indirectly ya na nwaanyị isi ọcha na-arụkozira because ọ nwere okwu o kwuru ọ dagarasị na ọ bụkwa na ya na-eto Adadịọra mma na ọ bụkwa na ya na-eto mana ọredi o tego ya na iji gosi na ha na-abụ na-arụkọ ya na ihe ọ na-eme ihe a bụ gịnị iwe ọchị ya na sinsi Adadịọra mma dị agbazi ya wọ ụjọ na-atụ ya maka o nwenarị secret ha na-abụ ji ị na-aghọta ọ ya achọ ka Adadịọra mma because Adadịọra mma bụ basket mouth ọ ya bụ ifesi ya so ihe m chọrọ ịbụ Ugo 247 bụ gịnị ọ na-adị mma mmadụ kwuo wite ọnụ nke a o werekwa ọnụ nke a rachara ị gwara anyị si anyị na Dr. Ngozi Orabueze na-efolo template na-ịpụtabịa si anyị na ọ na-efolozi template ndị nwa gwara anyị si anyị nọ USB bụ ebe a nọ na esizie na USB na onwe ya na abụzie ya enwe na-ajụzi gị si ID kaadị iji na Finland maka na ihe unu ji ekwugheri ihe niile unu na-ekwugheri bụ gịnị na-agbara unu anyị jiri ego my hand and money agbara unu free ticket unu eje Finland onwe ihe ọzọ that is the thing. Maazị Ugo 247 even this nwanne anyị nwoke Real Biafra TV o mere explode ọ dị ka yesterday gịnị o mere explode about this Ugo 247 if not ya show conversation ya na Ugo 247 da mere ka ya bịa play ya ka agwọ Biafra ihe ya na ya kpara iji gosi gị na nwoke a nwere obi ụfụ very good ihe ọ na-agba mgba bụ gịnị ka ọfụ na demoralize the people mana o menwuzie ya because ngị nwabụ ihe si anyị na mgbe ọbụla ị mebere ikekwu ịlakpuo n'ụlọ ọ bụghị ịlakpu n'ụlọ na ị gara alakpuru onwe gị were ugwu gị kwanyere onwe gị ka ị pụtaziri wee na-abịa ịpụta every week ịpụta bịa n'ihe ofu ahụrụ gbawara aja ịfụkwa na ahụrụ ihe eji agba na ahụrụ ahụ ị na-anyụ ibere ọ na-eri esi isisi ma ya fọkwa maka ọ bụrụ na ọ na-esi isi onye ọbụla ekpuchibe aka n'imi ahụrụ Ugo 247 ode esi isi na ahụ because ọ bụrụ na esi isi nke ọ yiri anọ mara na esi isi bụ na comment section ya jee ebe ọbụla epleri Ugo 247 Biafra na awụ ya and ole anya na ọbụla na ọ bụzi Ugo 247 ọ bụ ka ọ pụgo na mmadụ because gịnị ọ dị emenwuzi program ntụ akụ ABC si ebe na ka mmadụ bata na studio ya ị na-aghọta because ihe ọ na-emezi na agba ọbịa tụwanye data vidio ị na-asị anyị na Dr. Ngozi Orabueze bụ elaya why na isi anyị ya bụ ime expose is almost over 2 months na ị bịaba eme expose ahụ ka ezi ihe na-abịa ajụrụ anyị question ị jụkwara Maazị Simon Ekpa this question mgbe ọ na-akọndọtụ referendum dịka Asatina jụrụ gị thank you my brother ọ jụkwara ka ọ na-ọbụ asịrị ọ na-abụ ihe nwoke bụra ngarafụ onye o ji emenwuri okenye ị na-aghọta ife iluru na ije emenwuri ihe dị na Dr. Ngozi Orabueze wee gwa gị na ya na ọ karịrị gị ka a na-akpọ nwaanyị ka nwoke ọ ka gị onwe obi o ruru gị na ya ka ihe na-agbagharịrị fọ ime ihe na-akpọ fiọm ka ọ bụ brokiri na-asụ nja mụ na gị dị n'otu ka ị ga-eji wee jeji difendị anyị na Ministry of Information ka ihe eji ajakwa iri onwe gị ugwu maka ifere gị na-emezi m ifeatị irego onwe gị na ụmụ ahịa now ifunu ndị fallback na-akpụ gị n'ọnụ ndị USB kpụ gị n'ọnụ ndị bụzi na-abụ ụsụ ibe na Adadịọra mma aka gị mma ihe ji sị na Adadịọra mma aka gị mma bụ na Adadịọra mma pụtara gbawa ọdụ kwuo ebe ọ na ozugbo anyị amara
mana nke gị bụ ịrụkwere ka e wee bụrụ Ugo 247 na onwe eziokwu dị gị n'ọnụ echebu na ịbụ somebody before ama na ịbụ mmadụ ị na-aghọta ka o si dị ka ihe ị na-abịa ekwu na o nwere any effect a na-agwa gị na ihe a na-eme na bụ legal process ka a na-eme ị na-abịa ajụ anyị question ka anyị esi conduct election ihe a na-eme ha kwa legal process ka e wee nwee ike nweta document anyị eji wee present to the world for recognition ebe ịjụ anyị question ị na-ajụ epoknose na-ajụ anyị question ka ihe gbasaziri gị dị ya hapụ anyị ọ bụrụ na Dr. Ngozi Orabaeze na-atụrụ anyị asị ya tụbụrụ anyị na ọ dị anyị mma ha bịaziri etinye ahụrụ mgbawara aja na onwe ebe ọ ga-ese so Ugo 247 lakpuo n'ụlọ n'imetagbure ka ọ dị mma adịghị abịa ezuzugharị na soshal midia adịghị ọra m akazighị m even vam ụkazighị mma sef because na vam pụtara afụ ebe ọ nọ ozugbo maka gị bụ na ihe ịbụ bụ green snake under green grass anyị echena and thank God na all those while na ọ bụrụ na ihe iji wee na-agba onye ọbụla anyị ga-ewe ebe onye ọbụla expose bụ na people she na ngị na ha akwụ o nwere ike onye ngị na ya kpara na fon onye ahụ agwaghị obi ya onye agwazi ego obi ya i rekọd ọdebi ya ka iji wee mana pụtazie obi akwụ na onwe ihe aja fụgba mmenye onwe ihe anya gbara fụgba mme kwesị na ịyabụ ime drag expose ịyabụ ime humble expose bịa na anyị na-eche gị anyị na-eche gị so onwe ihe anya fụgba mme ịfụ ka onye gburu enwe ya manụ si kwari onwe ugwu na-emere onwe ya program bụ Maazị True Survivor onwe ya kpụ ya n'ọnụ ọsọ gị ka afọ atadị gị mmadụ agwụ o gosiri na all those while niile ịnọ with Simon Ekpa obi gị adịkọ dị ya iji gwa gị na-egbu rejected stone bụ gịnị n'ịnọ na midia ma Simon Ekpa werekwa deputy prime minister deputy information nye vam iji gosi gị na ịdị irrelevant onwe ihe iwe ọtụrụ iji ọsụdọ ịdị ya so my brother let's move on onwe ihe Ugo 247 kwuru kwuo jee na platform ọbụla ije na nke JT Gallery o play ya ihe aka Biafra sị na awụ ya ọnụ ije na comment section gị na ihe aka Biafra sị na awụ Ugo 247 ọnụ so ọ bụziri Exodus ije na nke Exodus ka Biafra sị na awụ ya ọnụ so onwe ebe ahụrụ ị na-anyụ ga-edu gị wee ga-aga instead ihe ọ ga-eme gị bụ gịnị destruction like Ozoko na Son kwuru sị na anybody na sabotage ihe anyị na-eme na penalty ya bụkwa gịnị ọnwụ so marakwa ya mara na ihe ị na-eme na and igosiga anyị tru kọlọ gị ogbozi ihe ịfụrụ mee na ọsọkọ ya gị jee na ohimiri Jordan ka ị ga-asa ahụ gị Ugo enwe ike ịsachapụzi ihe ị mere so ọ dịgo etu a so Maazị Akụebuisi we are here we move on ka anyị na-egekwa nonsense ahụ na-ekwu Maazị Iziwe thank you so much enwere ihe i kwuru ebe ngwụcha okwu gị towards ending or this particular ending now enwere ihe i kwuru about there which is very 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 correct. Ugo 247 gwara anyị na enwere ihe ọ na-abịa ịgwa anyị about Ngozi and that thing wụ ihe anyị na-ahụbe right onye o kwesịrị ịwụ ihe anyị na-amaghị Ugo 247 all this while you keep coming to social media na-agwa anyị ihe anyị hụrụ ihe anyị ma that is not what we are expecting from you. We want that thing ahụ ị hụrụ dia anyị na-eso gị hụ that was what you promised us na ị ga-abịa ime Ngozi expose. We were expecting to see that exposition ahụ arụ ahụ ọ rụrụ ọ na-agwa ha anyị that is ọ kọvara o mere ụmụ Biafra n'ama asị ahụ ọ tụrụ ụmụ Biafra n'ama anyị na-eso ya sheepishly. That is what we are expecting. Mana kwefu nke ị na-apụta na social media agwa anyị maka gubernatorial election nwanne anyị mana about it now. Lakpuo n'ụlọ just like my brother said True Survivor is respecting ihụrụ ka manụ si eme ife na-emere onwe ya ihe ọ ka na-eme without adding anybody, without castigating any government, without castigating any group at all. Na-emere onwe ya ihe ọ na-eme wee na-echekwa ihe ọ na-eche. Ugo 247 Agi, Dr. Agi resign kwara just like you resigned. Why don't you learn from those people? Why are you making yourself agent of caricature? Aso onye tiwetite nwa nọ n'ụra mgbe nwa ahụ bilitere ebelebe ga-egbu. You kept bringing yourself
out. Ga ka efuzie ihe ụmụ Biafra ji ga-eme. Those respecting control that time, Anthony now nobody cares about whatever thing. Again, if you see how you messed even your exposition up. Because tomorrow, even if you come tomorrow now, nobody will even listen to you anymore. You see how you messed everything up. Be a man. I taught him now. This 99.9% of Biafrans in the USB. For as in what now? Gubernatorial election now. One no China TV just prepare our propaganda that day because China TV. We must gather those documents. We can stop all you agent of Lucifer. We can stop ya. Mazin Dewo. Dewo, and the man would have naked apostle. Yesterday, Chorini Mike, Yaun up on a couple opportunity before Ma Bowa Chizoba Peter. Mazi Apostle Steve, Dewo. Good morning, good morning, Ambulayo. I am sorry yesterday. I am sorry yesterday. Anyway, it's not a new thing we have been talking about, but I will say I appreciate God for system of our DPM. Is a strong woman, and thank God for the cabinet. All of them are doing a massive work. Even the enemy knows that. Even all of them knows. You see, the point that like what Asatina said. Asatina said, we go 247 was we were expecting from him to tell us what our DPM is doing that we did not know. Even though it's true, I want to say it again. Our DPM on a Mayaro, I talk go 247 yela yaka kona pata inaka aka abo ekerai aka abu USB. We want to deliverance. So the people that will deliver us, that's what we are looking for, because the government of Biafra government, USB, re-declared is already so we need deliverance, we need help. But we go 247 have not started doing the work which he said that he came out to do, to deliver us. I don't know, you want to deliver Omarjan, or even though you have not talked about delivering Omarjan as this witch in France and shout Omarjan. I think the same work, but two of them are not working together. Him and Adadorama are working together. Adadorama was yesterday congratulating him in this lobby where he come and talk. I said from today we not saga or go 247. He will not do this. I was kind of I just remove it. I said, well, now waiting with this one. This will go 247. First and foremost, I have been saying it. This man is when you see a man that is bitter, you will see him make sin up, thinking that he's wise. As a man of God, I have seen those kind of people even in the church. When you see a person that Ugo 247 is a kind of person that want everything to done according to his own plan or according to his own plan, and if he did not go the way he planned it, he become an enemy. That is who he is. If he's and he cannot come through, he cannot come outside, he cannot come straight. He's a conny man. Ugo 247 is a conny person. He's completely conny person. He think he did there, and he's looking. He has a target. It's like a busi when busi want to catch a rat, or just wow. Imam madina busi were mbo. Ojo akwazie onto a grabber.
Until when he did not grab him, he began to hear Busi shout. That's go 2,000 for you. So go 2007. He did not do what you came to do, because what you told us that you want to do for us, you are not doing it. We want another person that can deliver us. But if he cannot deliver us from this woman that have stolen our heart, leave us alone. Let us pour deeper inside the USB. It has already taken our heart. So this issue, why should you come out and tell us that there's nothing, which level that our government should conduct gubernatorial election? I want to ask a question. Which level that Biafra gather in US in Finland to declare Biafra? How many people do we have that time? That is the same thing. The same thing in Nigeria. He was saying, leave them, leave them. What are they going to do? What are they going to do? They are saying they want to declare Biafra. Let us see how they declare Biafra. Until the Biafra was declared. And the same thing is happening to you now. You come now and say, how many people? That wicked woman, a witch, a complete witch, came out and say, is it 37 people? 37 people. Is it people that we leave all those things? We have had it. That is the same thing. You people are speaking Nigerian language. You people are speaking what Nigerian language. If someone said that they pay you, go, I will say yes, they pay you. Because you are speaking a language of somebody that have been bought over. So that is how this woman is shouting. It is speaking a language of a person that is already being bought over. So for him to be able to open his mouth and call Soludo and say Soludo should call army and gather army to be able to stop it, to be able to do this, it means that he knows the truth. She knows the truth that as far as it has been declared, there will be no be election of Nigeria or the Nigeria election in all the Anambra state. That before then we will have gubernatorial election in 3 states. He knows the truth. He went ahead now, calling Soludo. He is the one that say he was attacking Soludo. That witchcraft woman, a witch that said that he attacking Soludo before. But now he's saying Soludo, you should gather army, mobilize people to stop. It can't stop. In fact, as you people do not know how the government operates, you people will never know it. As you people do not know how where the wind is blowing, what you know that you feel it. That is how you will never know the in and out of government of Biafra. Government of Biafra is already in charge. Until we start grabbing states, immediately we start sacking local government chairman. That's when you people will know that what we are saying is true. So all these things they are trying to say is nonsense. Ugo, you have not done your work well. Come out and tell us what our DPM said. What he said. So come out and tell us now. And now young people should come out and tell us that. In fact, let me say this to all Biafrans. You see, Nnamdi Kanu, we love Nnamdi Kanu. We love our PM. But now in Nigeria, the issue of Nnamdi Kanu is what is hitting everywhere. That because Sowore came out and begin to talk. And let me say this: what Sowore said is good, and our DPM have already adapted it. Is good. But if you people are waiting for the government of Biafra to come out and begin to protest in Nigeria government house, Nigeria capital, you people are liars. You people are complete liars. Because for us bringing ourselves down, it seems like we're still in agitation. We are no more in agitation. Ugo, you stay in agitation. This witch woman, you stay in agitation. All of you that resign. Maybe you think that we will continue in agitation. No more agitation. It has been declared. We will not come down to that level that the Nigeria government want us to come. We can't. We will deal with them with the government versus government, country versus country. That is what we will do. So as in Israel fought against this Hamas and all those people attacking them, that is how we will fight to you people. We will fight to you people with the brain, with the Spirit of God, with the renewed brain, wisdom.
Okay, see Nigeria now. Nigeria is granting a presidential pardon to people, criminals. That is what is happening. Ugo 247 is speaking their language, and from now we are no more there. If they like, let them hold our leader. If they like, let them continue holding him. He will not stop what government is doing. Even if they like, let them release him. I want him to be released so that he will have his rest, to be honored, so that he will be alive to be honored. That's what I want. Let him be released and he'll be honored as a great man. Because even Nigeria, you have opened Nigeria eye. It's not only Biafra that you have separated from Nigeria. You have opened indigenous people of Biafra, Nigeria, their eyes. An Hausa man that started shouting, everybody should come out for protest for Nigeria, for Nnamdi Kanu, release Nnamdi Kanu now. It does it mean that it was his eye that is open? He has already released, and we have already declared Biafra, and we are out from them. But then we say this, Nigeria, if you not like, we not hold him. But if you not like, we not release him, but we not allow it that anything should happen to our leader in that dungeon where you people kept him. Now one don't want to jail him. Now don't want to because we now have nothing to jail him. But now kept him in one dungeon for 4 years. May God punish all of you that stand up to defend evil against our PM, against our leader, and against our PM. I hit my mouth. My brother now. One minute. Because again, we go 247 but somebody na like. Odinda na beje meeting ụmụnna. Okwu ka ọ bụrụ ka ahụ okwu ga-eme. Iwatch ya mgbe ahụ ka nọ na USB ọkpọkọrọ nwa bụ independent media. Ka unu na ya mee meeting. Ihe ọ chọrọ ime ihe a bụ gịnị? Ka o overpower unu. Ma ọ ma na mmụọ Chineke na unu n'ime aya ekwe unu tugide. Like etu ihe pụtara nwu iyi. Nworo Biafra na iyi that any day he deviate from this Biafra struggle, he defend the USB. See, more Biafra kugbuo gị. Ọ dị ka ya no kata je deviate ya. E ma kono we ihe karịrị that arụsị ahụ ịṅụ. Ị na-agọta? Etu a ka ọ dị this ugo a na. Ị ma na ọ dịkwa na video kwa ka ọ na-ekwu sị na even na Isaiah anya ọgụ. Yes, oh here go Korea. Oh, you go see that na o nwere ebe o side man o ji indirect way na apụta small. Yes. In I say that you are not siding for anybody, you know. Okay, you know, independent. Na emezi ka ị na-abosa say ihe a na-eme. Okay, where are you leading us to? That is what we want to hear. So bụrụ ịpụta ịbịa na abịa anyụ ya mgbọrọ aja ka anyị chọrọ ịma. So n'okwu a my brother kwụ ka m bịa ka tịọ sị na ihe ahụ bụ pure truth. If you look at it, eziokwu ka ọ bụ. So carry on akụ ebe isi. Ndewo, Maazị Chizoba Peter, Ndewo, sorry for overthrow, all because of Apostle. Ọ nọ na Africa maka mmegha na ụmụ n'iche na network ewepụ ya. Iwe no. Go ahead. Maazị Ambulan, good morning. Good morning. Toto mama. Okay, na studio. Ndewo. Na gbasa Maazị Ugo. Go ahead. Achọrọ m ka unu jitogodo Ugo. Ọ bụ na spell na ọnọ ka a ga-anọ wee claim 40 United States of Biafra create under Maazị Simon Ekpanjọkụ. Ka ọ bụ maazị na gọọmenti a na-eme bụ USB ka anyị ga-eji wee naba anyị ọsịsọ. Otu ga anyị nụbara ụmụ ihe akụkọ ndị a. Ọ si from mgbe Nnamdi wepụta ndị DOS emegide asị ka esi wekwa Simon Ekpa n'ọnya na bring the new dimension. So ndị na-arụkwa ọrụ underground ha na-arụkwa till today. Efugo na gọọmenti abatago. So Maazị Ugo na-ezu old format. Nke ọ na-aga kịta na-abụ ihe anyị kwesịrị anụ. Ọmụgo anyị ga-akụkọ atete. Otu ga-anụ bakwara dị anda ya nwere onwe ya bịa gburu oti ọfụ ọ dị ọzọ ka ihe ọfụ tụ anya ndị Biafra ma ihe a na-eme. So Ngozi Orabaeze na-arụ ọrụ. Anyị nwanụ na South East ebe a special nke a Anambra State. Special Anambra State a anyị na-afụ aka ọrụ Dr. Ngozi Orabaeze. Ọ na-eme ọfụma. Ọchịchị adaghị ma onye sizikwa na ode eme ọfụma nye mekaniki ya ka anyị na-afụ.
nke anyị nọ n'ime ya na anyị laikụrụ ya ọ na-emezi ọkarịzie na mgbe Simon Ekpapụta a na-akpọ Ekperima na-akpụ ya ọtọ pilot emechakwa ọ bụrụ ọtọ pilot ka onye ọbụla ma nọ ebe nzọpụta si abịa so anyị mechaa ọ bụrụ onye a ebido nke anyị fụ na nke a na-aga anyị esokwu ya ya rapụ Ngozi Orabueze mba Ugo 247 na ọ na-abụ mmadụ enweghị ihe ọ ga-eweta mgbe Simon Ekpapụta ọ sị na ya ga-bụ 15-1 ọ na o nwere oge dowe na tebụl ka o ji weza 15-1 so maazị Ugo enweghị onwe ihe ọzọ chọkwa ka ajụ ya bụ kedu ihe ọ na-abụ ha pụọ na dị gọọmenti ha bịa firiwe ọnụ o nwere ihe ha chọwara n'ime gọọmenti ahụ enwetara ga-abụ hapụzi onye ọbụla ekwuwezie anyị na-echekwa ihe ọ sị na ọ ga-eme expose since over 3 months to 4 months ọ pụ na ọ bụrụ akụkọ akọchagoro akọ anyị ga-echego n'ọnụ ndị ọzọ makwara gọọmenti Simon Ekpado online onye ọbụla na-ege ihe a na-eme botu cabinet and other parliament dị na the gọọmenti na-ege ihe niile ọdụ online anyị nwa na-eso for the long time ma ihe niile na-aga ọ bụ nke Ugo na-ekwupụta na-abụzi okwu ya anụbeghị ha anụgo those days na from the Eggman ha na nwanyị isi ọcha na France ya pụtawakwa with another format ya abanye n'anya ndị Biafra nke a kịta bụ old format anyị gagoro aga so ya ka nsị ka ntị maazị format anyị ga-ego nke ya tinyere anyị another page ka anyị nwike marụ ka part 2 ka anyị na-enezi anya anyị ga-ego part 1 biko ọ ya ka nsị ka ntị ọnụ na hapụ nwoke a na nwere ihe o nwere anyị ụfụ na-eme ha na nwaanyị bụ ihe na pilot anyị ahụgo woto anyị confirm that one ọ bụrụ tatata ya weta ọ bịa akwụkwọ ntututu ya weta anyị esi okwe ihe anyị na-enezi anya anyị woto bromas so this was ọ na-eme na just ebe anyị gagoro aga ọ na-ejikwa ka ọkpachiwe anya azụ mana anyị gara aga n'iru ọmụchukwu ka anyị bụ ya metebagodo nke ya ka anyị na-abụ Maazị Ndewo Ugo wee ndu amụ enweghị o nwere enweghị o mewo anyị nọrọ na Anambra steeti mana ihe na-eme Dr. Ngozi Orabueze na-atụrụ anyị ebe na Anambra steeti kịta ọ dị ka Ugo wee okpuru amụ na Spen ka anyị wee bido anyị nwanụ na ala Igbo ga-ebu ụzọ mee Enjoy Biafra ọ nọ na-eti soshal midia mkpu otikọta mgbe maazị na onwe ebe anyị nọ betakwa ebere ga-emekwa ha mgbe ha ga-abịa o maka ha ma ndị n'uwe isi onwe ha ga-abịa wutinye kọnị life ka anyị wee nabata ha ndewo my brother ndewo Maazị Chibueze Agụnabụ ndewo ụtụtụ ọma Maazị Humble I greet you. You follow you got the program maka iji ọsọ bịa yes but now emana asị na onye nwe brain ozugbo a na-ekwu okwu ị ga-connect with that yes so ihe ụmụnne m na-ekwu ebe a kịta na epikugo m egebe m the program but na epikugo m that particular movement so ekene m ndị nọ na ụlọ anyị nọ kịta ndị ezigbo ya na-anọ ebe a so kelekwe ndị nọ na comment section na-ekwukwa ka o si dịkwara ha ka o si dịkwara anyị niile so okwu m chọrọ itinye ọnụ nwere esomokwu nụchara ebe a okwu na-aga ọfụma and this nke a dowele bụrụ ugogbe anya ka nwaanyị isi ọcha mbụ Ugo 247 onwere mgbe o ji aghọta ndị a bụ ndị erigaghị eri ya onwere ozi nwere ebe ha nọzi ọ pụtakwa sị gị nke a ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwu ndị amara ihe bụ freedom o these people amara ihe bụ freedom out of if at all na ha ma ịma na enyego ha ego enye ha anaghị ego ha pụọ akọwazi a ga-agbazi mgba ka amalụ na ada freedom ka ebiri nke ya down o nwere ihe ọzọ minus that Ugo 247 bụ old man n'ọgwụkwe n'ihe a na-eme for long ekwesịghị ịpụta mgbe na-akụfisi akụkọ na-akọgheri ọkarigoda level pọtụ for ya nwa ịpụta onwe mgbe ọ ga-ejipụta ka o kwuo anything dị reasonable n'ọjọọ ịkọfisi akụkọ na-akọ asị na-akọ notes icheke na mana onye abụrụ enyeghị ya mebiri ego abago ya n'aka
Oto's in all now. Now the brain Biafra Adriana for the first time. Every freedom fighter you can never. Okay, I got here. Old man daughter now. Oh, I'm Lasuba, the same thing. Eh? I better go to the go back. Kaka nega hante. Eh, I go me here maka ndị adịghị nweta network. Ọ bụ maka anyị nwa nọ ọ ga-ekokwa ruo next 100 years or 200 years anwe ebe anyị na-aga. We go nowhere. Yes. Ya bụ zero ndị nka ebe makwa nke nwa nọ ịnọkwa mbụ kedu a na-akpa Ugo 247 ọ nọ in house ọ mara everything epụtazi esi na chọrọ ime expose epụta chọrọ ime expose onye ke na wine kedu onye ị na-eyizu brain ya kweni anyị chọrọ ikwu ịbịa ịkọwa ọnụ nke mana nke na mmadụ bara ịkọ na ọhịa ka anyị bara na ọ na-adị ewute m it dey pain me ịfụkọsi ewu ọ na-aba m n'ahụ very well a na mmadụ na-abịa kọfesi akọ the matter amaghị m but ama m na okwugwo nonsense ya wutere gị maazị ya wutere gị ka o wute m ụta wute m agwago m ya kwesịrị egwu ya ya zuzue akwa nzuzu ka ọ bịara ya zuzue onye anọta na ndị adị agwata at least emeche program like this ha egegodi ege mara yes ndị sọpọtara ha so that ha ga-enweta correction but they can never do it. I'm with that kind of a thing. I have married that fault. Marry yes, at least adjust. Open again now, because I got Nabu. I've got to show. We go to open now. Nabu. Carry on because just can't hear according to Ogunfo. Where is the one you go 247? Where the others go the gullibles na social media. You that don't even know anything about Biafra. You that is not interested. I don't know where your thing had this like this appear the thing that way imagine statement. You honestly, you that don't know anything about Biafra. Okay, now you that knows everything about Biafra, why are you not doing something? Why is it this neutral? You want the Biafra, again one claim everything about Biafra. You want that Biafra to fall, or you want that Biafra to do, I don't know. And when Endi Kaji the Biafra but like a battle race. Genwa ma everything about Biafra. I drop one yao gano logi ganoro. Na-eme expect ka ndị ahụ na-amaghị anything gbasara Biafra sorozie gị bịa nọrọ. We said no. We carry the Biafra na-agba were ya na-agba ihu gị nwa agbala n'azụ ga nọrọ n'ụlọ gị. When you go talk, I don't know more reason. Is it not better you stay in your house? Make sure no ge or maybe just like Chuk's name. Now Biafra say when him chori gwatono a little bit. When I said this gubernatorial election is a child of necessity, this is what I mean. Biafrans, now everybody, even who go and no one neighbor and sort of push on a common sense, believe that we are now a nation. Ugo 247 and neighbor believe that Biafra have been redeclared USB as the name of the nation, sovereign state. On the 29th of November 2024, Ugo 247 can testify about that. Give me argument on that one. Ugo 247, you know that one. Now, the thing now was the Ugo 247. Otu Biafra no one na amen na nation declare na ya a nation. All of us now, genuine Biafrans now know that we are now a nation. Nanya international community. Okay, in Orozie as a nation, Nigeria government are going to hold election in your territory. What will you tell this international community? No.
New government, another hold the election in your district. When people this smart, you will feel it, you will inhale it, you will see it, you will hear it. Now, as a government into USB nation, I say no. International community will laugh at us as we have claimed Nayawuruna nation. Then another country may hold the election in our territory. It's a shame, very shameful thing. We go 247, you will reason. So why this thing, first na Anambra is this? But let me tell you, so that all these people thinking make sense. Once you know and believe that Biafra have been redeclared and now we are a nation, you must support this gubernatorial election in all the Anambra states. Reason being that Nigeria hold the election, it has nullified this our nation. So that is why we will not allow that election to be held, even if they force themselves to do it. Let it be that they force themselves to do it. That's why our own election will come before their own. If we go now, our own election will come before their own. And we'll go 247. What I want to tell you is just baluchelo, hold your breath, watch and see how this gubernatorial election is going to happen. 101%. Because ndị ma ihe a na-akọ anọrọgo n'oche. If Maazị Simon Ekpa not here with us today, declare this Biafra, it cannot get with this Anambra election to hold. Every election, and you will allow Anambra election to hold, a Nigeria election to hold in your territory. You people are making us to come and expose some certain things online because of non-entity like you. So Biafrans all over the world, this election, let no one deceive you. It must hold. It's a child of necessity, like I always say. A child of necessity. Child of necessity on the 4th of November. So we must make it happen. 101%, just like we did in the self-referendum. I think Abi? Yes, yes, my dear brother. Okay. Oh yeah, na-ekwu. Ya ka nna gwa gị ndị a nọcha n'ime ụlọ si n'ime ụlọ pụtazi ezi tiwe eziokwu ha na-atinye ihe anọzi bụ mmebi. You understand? Onye bụ the problem anyị nwere. But ndụkwa happy with one reason. Ndị asị apụtacha a na-afụkwa afọ ire ofe emete garị. Ndị adịgo abịara for this freedom. Onye anyị na-enota na-ekwu okwu a the same thing na Elasuba mbụ ada na-ekwukwa. Ọkpọpụtago ya ọsọ ya ka ọkpọpụtago ya. Ihe a na-akpọpụtakwa anaghị eketa na o nwere any point na-eme for a day. Adị nọkwa inside o ịmakwa the reality amakwara eziokwu. Adaucho mara eziokwu. Then ya nwa bụkwa Ugo 247 makwara eziokwu, but they will like to come and castigate. Olasịkwa ihe that involve two things dị ebe ahụ bụ yes, in order for this freedom or na-enyere gị ego government Nigeria government nyere gị ego. That is two things dey involve. Ya ka na-apụta akọgheriwa na-akọ ka emebie ọ bụrụ na ama but echeke ama na ama eziokwu but no ka emebie that thing based on na nwe ego ha anatago ego and achọrọ ka ha mebizie ebe ha si anata ego. That is the problem on there. And ara, look at old man, 70 years old man.
apụta na akogheri ka kedu ndị ọchọ ka ege ya ntị ka mụ ga ya ntị mụnwa 1000 years sef mụ egebe m ugo ntị kedu ihe dị ihe ụdịrị ihe nke onye agaghị na-eme obi adịrọkwa m mma o which nonsense is this ịnọ inside house ịpụtakwa na-akọ yes okwu kwuru that is the reality kedu ka ị ga-esi si na edigo free then ịma defend ya territory you must show something ka ndị ahụ esi ka hapụ na ya place ka ha gwata yes na-ekwe ka o si dị nke nwa ịpụta si na adịrọ possible that is it now you check that two things I am not for freedom or I collected money can please say the other people that is two things dị ebe ahụ minus that onwelo onye ya ịbịakwu eco no sense I gave me but as far as epic go one or two things engage we okwu why these people are useless like this old man o mbo hey nah carry on Jare. It's just a shame that all of you open una mouth to say una no be Biafra freedom fighters, una no be freedom fighters. All of you said them, all of you talk them, all of you said it. That una no be freedom fighters. How come now una know something wey freedom? Okay, ngwano akwa mmadụ gụọ a ga-ebido na nursery abanye secondary after secondary abanye university kedu ihe ọ na-agọzi na-emechego nke ahụ ọ na-agwatakwa na ndị mmadụ sikwara ike o ọ na-agwatakwa ya na-ekwu na-emechego those ones now na anọrọzi na that particular place ahụ for English ọ na-asụ mbụ broken ahụ na-asụ kịta anọ na nation anọ ya nọ ya ka na-akọ akụkọ ndị struggle don't fight alone. Asa ama m ihe omiri ọwụ maka ndị si na ha wụ content creator content creator I know don't worry I know but now Ugo 247 chai Chineke nna honestly amakwa m na Ugo 247 wey nọ n'entity Ugo 247 na mkputakwara uche gị like this but all jealousy ka m na-afụsi ya ọsụkọsụ nwa kwuye kwuru now when people tell you they are not freedom fighters, they are content creators. Ginwa na-eshi ọnwụ na iwu freedom fighter. Nna ihu na freedom fighter gbagidoro ọsọ kwitie. Amakwa nna ike gwuru. Na ya na were egbe gị pụta nnọọ na social media bịa mee 2 minutes video were egbe gbajacha onwe gị n'ụkwụ lakpuo. People gwara gị na ha wụ content creator but you see them up till today how many months ago gị na ha bidoro kwuo ya how many months ago they are still saying what they are saying still standing with the gị nwa na-claim na iwu freedom fighter ịtụpụ na gị gbafuo si na enwezi ebe belong Ugo 247 ekwere n'onwe gị ebere. Have you seen freedom fighter Mandela freedom fighter ị hụrụ ebe o megidere gba ọsọ kwụsị? Maazị Nnamdi Kalu freedom fighter ị hụrụ ebe o megidere gba ọsọ kwụsị? Maazị Simon Ekpa freedom fighter ọka kwụkwa gidigbam ị hụrụ ebe ọ tụpụrụ ihe gba ọsọ kwụsị? Ugo 247 isi na iwu freedom fighter ikwe na iwu content creator gị tụpụ ihe gị gba ọsọ kwụsị si m na ewu freedom fighter ihe ọka freedom fighter si eme. Is that how you will encourage other people to become a freedom fighter? Ndị agbakata akwụsị agbakata resign ya. Is it not better you call yourself a content creator? Anyị mara mgbe ị kwụsịrị anyị mara na one content creator onye stop or freedom fighter stop. Is it not better? Now ike gwụrụ ụmụnne Ugo 247 mere onwe gị ebere ya bịazi na-eto onwe gị pọte n'iru nke itere ete ozu bere gị Maazị Ndewo. Una know they ask on ourselves question. You know be freedom fighter, but you are against the freedom fighter. Who they deceive? Okay, you are freedom fighter. You are gossiper.
Yeah, I'm a freedom fighter. Hey, nah, this Declare man. yourself a freedom fighter, so you go there talk to the people as the liberator, not be as a blogger. Come out as a liberator, not be blogger. Are you talking? So Wait, Ngozi Oraveze, they organize. Oh, I'm not a man who go to equal. That is the honor. Yeah, go go here to equal. So I think that he on was. Okay, let me take it back small. Oraveze, they organize governorship gubernatorial election. Point of for Biafra. correction. USB is organizing gubernatorial election. Point of correction. Ngozi Oraveze. The Ngozi Oraveze is not the nation you are looking for. Point of correction. Okay, now obviously everything I na now Ngozi. Ngozi onwere isi one. Ngozi ya bụ Biafra. Now, okay, that's of it now, on Ugo 247 now, on auto vote, yeah. He liberate himself in family generation. Then, I know. I'm gonna cut a corner. So now, but as now, as now Ngozi. Kedu ebe Ngozi ga na-akpa USB? No, he got the Finland maybe and that's not last destination. Kedu ị na-akpasiri Ngozi? Letandasi amakwa mma ndị ahụ kwara ara amakwa mara efi ka a ṅụrụ ya. Because onye ṅụrụ ala nne ya kwesịrị ịghọta something. Ihe niile ka emete ihe mmụọ mmadụ kpọọ ya na phone ya ọsọ native doctor. Why no me tell more? Ka emete ihe mmụọ mmadụ kpọọ ya na phone ya wụ native doctor. Onye ọbụla native doctor. No happen. Every time Ngozi Oraveze. Okay, when pastor Ngozi Oraveze with this United States of Biafra, I know going into. But give my involve everybody. Over 50 million to vote. It has no Ngozi Oraveze. Ngozi Oraveze or 50 million people. Every time Ngozi Oraveze. The reality. That is why you say that na minus that open a gathering involved. In order for Biafra. And you know inside you, I no inside you. I want to put no sense go. Because when then I want outside like this, now I'm at the straight way. I brought my cabinet. This man got together now, but it's usually how it's usually. And I'm with this man. Hey, I'm with you. Otu go na gị gba ya Snyder ya ọkụ isi na nwanne ochine ka ha jewe. Anybody who betray ya go jewe. Onwezi ya na ya biko at this time. He had to go too much. I was in this about up many. Ya we sile na na sabo wa na akụ 10 million. Yeah, we number 1 sabo now. Number 1. Una no know who be una candidate. Ọnọkwe anyị mụ ya o ewepụtasịa ndị ya. You're a fool. Get there na Twitter S nwanyi ka nwanyi. Ọnụ ya, ọnọdụ ya. Ewepụta ndị ya. We know him. We know them. Ewepụta the list. Nwanyi ka nwanyi chemo na egwu egwu. Nekwe na onye aka. Kedu ka Maria nwa? Onye nzuzu. Kedu ka Maria nwa? Ọ na-achọ ka m shi ya pụọ na bịa ga-ejiwe ya hịa. Ọ na-achọ ka m shi ya pụọ na kedu ka Maria nwa na ya nwa na-akọ eri? Inside for how many years inside nothing. Ihe awo ndị destiny destroyers onye a na-akpọ Odinda. Akwa iforo Ugo 247 ajụjụ ọ jụrụ ebe a. Una no know your candidate.
wepụtachakwa those candidates na ha abịakwa na abịa mee another video ha chọrọ ka agaga agbagba isiwe ha chọrọ ka aga mee nka they will still go na propaganda about that. Destiny destroyers, we don't care about you people again. We know what you want. We are not going to stop. We move. Oh yeah, when he see them, those people now. Obuari here. Why are you doing their information? Why are you doing this? Opposite the same time Lasuba Putalo na-agba akaụntụ na anwụ na nke ejikwe mee na akaụntụ na-agba ya na anwụ every time. Kita na Soludo kọ na-akpọzi Soludo kwụ ndị amị. Soludo ekpọrọ ndị amị. Ai Adocho Tofiakwa. Oh yeah, ka mmadụ ga na-ege. No sense people. I don't serious for their life. Ugo 247. Yes. Ugo 247, you ask a question. Akwifu go ya Mazi Zoom go there. Okay. Ugo 247. I hope na ikaji handle yourself. In affair. Yes, now I'm going to move for my own. Okay, I'm going to move. Also, special announcement: successful candidate for the United States of Biafra (USB) governorship and deputy governorship election slated for November 4th, 2025, in the state of Ikoma. Ikemba. But Ikemba no problem. Ikemba ko kwesịrị Odumegwu and Amambala, Old Anambra State. Ikemba ko kwesịrị Odumegwu and Amambala. After careful screening of all applications received within the stipulated timeline for intention to contest for the governorship and the deputy governorship positions, the following candidates have been cleared to contest for the first ever United States of Biafra USB election and the flag of their campaigns. So now state of Ikemba, yes, Ikemba. 1, Ikemba governor. Nwada Ikiruka. Dioka. Drew country. 2, Ikemba deputy governor. Dominion. Chukwu Dimem. Dubem, yes. Nibo. Obizi County. Ikemba. State of Odumegwu. 3, governorship candidates. Azuka Mbaju, Agwata South County. 4. Now 4 come out for 0. Okay, yes. It's okay. Dorothy. No, okay, deputy governor. 4 deputy governor. Azuka Anthony Okonkwo. Arifet Ekwusigo County, state of Amambala. 5. Yes. 5 you have
Amambala State Governor. Boniface. Boniface. Anuwedu. Anuwedu Amaechi. Ezima County, Amambala State. Chief Yabo, Deputy Governor, Okeke, Roseline, Ekene. Ayamulu County. Anyamelo. Ayamulu, okay. Yes, Ayamulu County. Also, only voting in the 3 states. Also, pre-early voting in the 3 states, digital and physical in a homeland state. Start on October 22, 30 to 2025. Early voting starts November 1st. No, my dear brother, I didn't understand this date. Or is it a typographic error or what? Typographic error. I see 22. And when you 22, 30, 20, 25. What's going on? Early voting. Oh! Okay, October. Hang on. October 22 to 30. From 22 to 30, 2025. Pray early voting. Then early voting starts November 1st. Okay, now my brother, hang on. Let me explain something here. So Biafrans, pre-early voting is different from early voting. So now pre-early voting will start, okay, made digital and physical in homeland, and it will kick starts from October 22nd of October, last up until 30th of October. So starting from 22 to 30, we'll pre-early voting. Now, on the 1st of November, it was early voting. 1st of October to 3rd of 1st of November to 3rd of November, it was early voting. Now, the main election day will be on the 4th of November. And that will be goodbye to Nigeria. Then, Ejikerezie to sit at home on the 8th. Ndi Nigeria, we are not going to allow that to happen. We have already done our own. No more election. The only election that will be allowed in Biafra territory is that which we will be doing from early voting to the main day. The main election day will be in the 4th. That is the only election that will be allowed in Biafra land. So Emechaya Ejikerezie to sit at home on the 8th. No, because sitting at home will start from 10 p.m. on the 7th of November. 10 p.m. 7th of November up until 7 p.m. on the 8th of November. 10 p.m. from 7th of November to 7 p.m. on the 8th of November, because only on a day, so that you will tell your neighbor or your friends, your families, all of these things. So, Mazi humble, Deo. My brother going here, Dalo. And another thing, my brothers and sisters, Ghana na S-handle, Dr. Ngozo Rabezi, go and retweet every post we make. Go and retweet it so that you go viral. So that most especially in Nigeria,
Ndị Nigeria nchi na akpọkiri nchi. Ka onwe kede abawa na nchi. Because anchi na wana anyị ha ga na nke ikpeazụ na. Whether they like it or not, they must hear it. Go and retweet it. Ndewo Akoibesi. Una no know who be una electoral body. Una no know who be una electoral chairman. You don't tell them no. Or INEC chairman or whether una go carry Mahmoud to put. I don't know. You be idiot. Una know. You be idiot. Referendum voting. Referendum voting. Onye bụ the electoral vote. Okay, Biafrans, we have answered that stupid question. We go 247 na Dweba. On a handle Agumai. Then, when they start asking for the picture, eba kaiga na ha uzinda musu choronya ha ndo buaro choronya ha gata. And mind you, people in the homeland, they know all of these people. They know them very, very well. So Ugo 247, we have answered that question. In Werike Juzi, another one. Alomazi. Noti now, una de mugulize una self everywhere. How long una go mugulize? Ya kwa onye sign by ga no bona aga o. Anya by ga no bona. You see how my him notice in a wug you will all these angels are that they are ramma. Na Uba na gaga. Yes. But how did he poison? Or chupuro way and Ubo go your get blame one. Apahaji aka ha chupu onwe ha n'ugbo. They don't. How did he poison now? How did he poison now? We got 247. You see why everybody is seeing you as being evil. When this person in Apunono na gotalo putaru jiro onu ya o AI o Johnny abia na agwa gị that na akpọ ya meeting. Ai Chineke na. We go 247. Ihe a onwe ihe that thing no mere gị na brain that somebody ya na Maazị Simon Ekpa na-arụkọ. Na zoro na apụ without Maazị Simon Ekpa knowing ga na-eme meeting with ndị nna ọgwakwara onye nyere ya ọrụ ahụ ọgwara onye ahụ ọ na-arụrụ ọrụ na ọ na-aga eme meeting with these enemies. Ọ bụrụ na vidio ahụ apụtaghị ị ga-eche na ha na Maazị Simon Ekpa kwụ. Una ama na these people na-awụ na Maazị Simon Ekpa amam ụdị iwe na ọnụma ga-eju ya n'obi mgbe ọ ga-ahụ that video. Na-ezoro ga na-eme meeting with onye to the extent na ọ na-enye ụlọ ọrụ ganụ gbuo onye ganụ kidnap onye ganụ nna apụtakwa na social media na-akọ ihe nka agbara ụlọ ọgwụ anwụnta n'isi. Adatin na ewe n'iwe cheka ngwa gị one thing nna adị egwu ekwu ya ọ dịka egwuregwu. Ọ bụ ha na spirit of Biafra hapụrụ gị ihe ga na-akọzi bụ nkọfe. O nwere ike ịnọzikwe to you again. Nna agba gị reality. Ọ hapụ ha anaghị kpam o nwere ezeriti na ị ga na-ekwu gada abanye. That is the thing. Ndị a bụ ndị hapụrụ ihe ya na ihe Simon Ekpa PM palọ ga-amewezi ihe ọzọ and the spirit are left hapụ ha ụtakosede with the matter any as far as is na this struggle iwepụ ha n'aka na this struggle now si na na ọbụzi ka ị gazie ịnọzi two face ozugbo ụta m na gị si ekwu kịta now anyị mee ha na mistake wepụ nwa anyị na from ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu kịta na efe ya o nwere onye gara ege na-ege enweghị ga-ekwu a ga-ege gị ntị ụtakosede ụta nsikwa gị aka ọ dị. So ndị a bụ ndị hapụrụ ihe a kwesịrị ime ga-emewe ihe ọzọ. Ịmakwa mmadụ na-enwugoro from 1967 to 1970 nwa anwụkwarute kịta ịbazie ịmakwa ihe bụ spirit
nke fụla anya ma nke fụla anya so ịpụtasị ebe iwelu ndị ahụ na-egwu egwu ndị dị min si na ya ka a chọrọ mmadụ abịa na abịa emeche declaration then ịpụtakwa n'ime ya bịa na-akọ nshi ngwa cheke ya brain ga-ekego adịzi. That is the thing they deal with these people. If at all, if ọ bụrụ na ha nata ego ha nwee ike na ha dị ekwuzi, but as far as that na ịnata ha n'ego epugo, ịnata ha n'ego from Nigeria government epugo. That is the problem. So all that goes there. Oh yeah, kaya na Una go 247 to understand say una don become mugu. We have been in there. We pushed to see say everything work. Somebody will be saying a lie from morning till night and a lie she sabi lie. Nothing. Go you see I take out my time. Come go investigate who this person be. She never lead any organization, any group of persons where she lead. Even 2 people put together she lead where she succeed. Now to scatter she be. Good time. Good time. Flex. Hey, today again, you went on the bad come out. Because 247, I will advise you, Jekene kije kulo brand. Put sentiment aside. Put jealousy aside. Put envy. Everything. Hatred. My no gara post. Put it aside. Then you come out and talk. When they keep no kubaruru. Again we henka. Put those things aside. Somebody that is leading over 50 million vote through. The whole Biafra, with Ifro vote progress the analyst the conduct. Somebody that millions of Biafrans are following, are voting for. Exposition now just mark that. The spirit happen hanage as far as able onye need the spirit happen it can never remain the same. What I go say there? What don't we guys now what on now copper anything abro now go the same thing with other rama, the same thing with Kadana Koyambo Eggman, the same thing with Ogen Kere. With only the one side and Namdi Kano, you then can never make sense as far as that now. Only 2 things involved there. Maybe Nahana Rego or Hana for the struggle. That only that thing. That 2 things. Gamma Koya Tata I think 14th. Yeah, today is on a good day, you can there. Say now I'm going here. And they can never. Once the spirit of Biafra proginime, Mana enwe him chọrọ egwu Ugo 247 now. Ugo 247, is it not better? You bring out that investigation email. Bring out yourself. Bring out time. That is enough time to deliver these Biafrans that are yearning for people or somebody genuine to lead them. We are yearning for that. Please. So bring out that your time. Bring your time. Bring yourself out. That investigation. Bring out those findings. This exposition. Stop coming to Terena. No, we will not accept that. We want a full exposition from you. Come out. Those lies, those investigations, we need to see that exposition. Other than that, please go and sit down. We are not listening. We can't stop following USB. Mazindeo. Just at the over. Why that now? I want to keep me weird because the spirit happen go here. I want to go get say me weird again. You can never.
onye anọ na ịbịa anagata na abịa gwa gị kwuo eziokwu or you can never ị ga-afụ ya na me talk am ị ga-afụ ya that na this man now can never say any truth otu aka ọ dị all those people onwere ka ha pụtara na abịa gwa gị na nke a bụ eziokwu again because they don't comot the spirit hapụga all spirit bụ ihe na-aka ihe anyị na-eme mana this spirit onwere if this maazị humble now ọ pụọ na that particular part ọ nọrọ kịta na efe ya ozugbo onwere onye ga-apụtazi na platform ya ozugbo ma ndị a na-akpọ content creator hụ na ha bụ content creator na-ekwu eziokwu karịzie ngị nwanne side ịfụrụ ya ndị a na-akpọ content creator aha ma na-ekwuzi eziokwu karịzie ngị nwa anọ side the spirit is there because ha ma na eziokwu ka a na-ekwu so onwere anything na-etosi agwa gị ọ ga-adị gị ka ịma na mụa anwekasị mụa okwu ya na otu agosi dị but ihe na-agba gị bụ reality this man can never make sense even for once again as far as n'osigo ebe ahụ pụta and onwere onye metụrụ ya aka ya nwa ji aka ya si na chọọzi na onye nwa ka ọ resign na pụtazie ka ịgbawakwa ebe ahụ ị nọ for how many years nwa ọ ga-adịrị gị hard. Maazị continue. Na-agagharị club from club to club ihe ị ga-eji achị Biafra ihe ka ị ga-eji eweta Biafra apụta were deceit lies they deceive people. I am so sorry for those gullibles that are being deceived. Anyway, I know why. Because she said enjoy. Ugo 247. I mean, I don't know. I don't even know what to tell this man anymore. Unu furu na enwere ihe dị iche na nwa this man na ndị DOS mgbe ahụ Maazị Simon Ekpa na-awọpụta ya ewere nwa Hennessy ya ijele nwa agwa ngwugure before na this man mụ go to for no way dị iche na ndị DOS. Exactly. Akụna afụgo na ọ dịgo ka ihe ahụ a na-akọ Maazị Simon Ekpa mgbe nwoke mmadụ pụtara agbara ụwa ya egwule. I so much love that time ọ na-awụ mgbe ọwụ na m hụrụ our PM pụta were mmanya ya ahụ were na-agba egwu na-enwe ọṅụ obi na-atọ m ụtọ. Aga m achọ DPM biko nwanne ị na-aga nwa klọb gị ahụ gosi anyị ị na-awarawa ego gị na-enwere ọṅụ anyị ga-eji ya ama na obodo dị sarasara ihe a na-eme na-adaba ịghọtago Biafrans na-eji ya enwe ọṅụ na-enwe strength. Ugo 247 ndị ọdịka ọ dị Ugo 247 na nwaanyị isi ọcha lasiba ndị ahụ ndị ọ ga na-ewute ọ ga na-enwe ihe iwe. So Ugo 247 thank God na ịma na ọ na-aga eme ka ọ na-aga klọbin ihe ahụ ka anyị chọrọ ị na-ahụ ka anyị mara na obiọma na-eme onye na-achị anyị. That means ihe a na-eme na-adaba ịghọtago mgbe ọwụ na anyị hụrụ iwe na-ewe ya ọ ya wụ na nsogbu dị anyị achọghị iwe anyị achọghị ya obiọma ka anyị chọrọ. So Ugo 247 iche na imekiri point imekikwa point here because you and your family ị na-egosi anyị mgbe unu na-aga ata chicken na McDonald's ị na-egosi anyị ọ dịkwara n'izi akwa gentry bịa before were chicken na-ata na social media. Mgbale enunu my dear brother onye nọkwa ahụ grand na-atakara ụwa ya chicken. Agwa mgbe obi nka na-akpọ ya move but kịta anyị na-ebịa debate anyị na-ebịa soje ụzọ aghọta ọdịchi egwu ha bido Ugo 247 na-emezine nkọgheri biko emezine nkọgheri baa ụlọ ma onwe efe ma ị ga-akọ onwe edenike n'ime ị ga-eme expose baa ụlọ ị bịa na-agwa anyị nna ihe anyị machabụ before iwe na-ewe m na ihe niile anyị maka ị na-abịa anyị repeat ya you are wasting people's data. Wepụta ihe ahụ ịma anyị na-ama ahụ ọ ihe anyị mere respect ị na-abịa egwu anyị not all these things nọ na social media already atrash goro na kemgbe gị na-achọ ka ị resurrect kwa ya again. Ndewo Maazị Humble biko nonsense ọ kọrọ for how many minutes?
nwere anything this man ga-akọ ka ọ kọka ndị ọzọ o nwere ihe ọ ga-akọ mbụ this man ịma na asị gị na anụbeghị m okwu ya but for the types of talk ihe ndị mmadụ na-ekwu ejigo m pick a point because ama m na onwere ihe ọ ga-akọ bụ nke a o nwere anything this man ga-akọ mbụ Ugo 247 money. She sends you money. If Adadi Orama no come out to contact say she give her money, why did she give Adadi Orama money when we came back from Finland? What did Adadi Orama do for him? And we are here fighting again Kere for paying people. She go from back and go dey pay Adadi Orama so that Adadi Orama go stand, they defend them even if she do bad. You know they say Adadi Orama get the spirit. Okay, Mazi. I think it's going to make sense. I am making sense. Okay. So now, Adadi Orama kawana. Adadi Orama is the only eziokwu to Ugo 247. The woman on the routine yesterday, yo people. Why you know the routine yesterday, yo people. Okay, so Ugo 2 my dear, people are Ugo 247 contact. We know. But I'm not even where I'm going to. Ugo 247 is not enough. You know our tradition since this freedom fighting began. This is our struggle. You know our tradition. You don't just come and tell Biafrans, Ishina Anoko, ndi nwere brain, ndi nwere uche. Something, thinking that no, we don't take that anymore. You know our tradition. Bring out those receipts. Gina Adadi Orama meeting. Get down your investigation. I mean your evidence. Get down here very, very well. Come and do a very broad and clear and more precise. I mean more clearer exposition. Because here na toporai okpokpo ge gbapu etopu azu ge gbapu. Ọ dịkwa mma o ị na-eme onwe gị akaja ụgwọ ha kwụrụ Adadi Orama. Can you and Adadi Orama sit mee collabo program wepụta na evidence ahụ? We need to see it. Onweghị unu ga-eme taa ga-eme anyị ewepụ obi na this USB na onye na-achị anyị ugbu a Dr. Ngozi Orabiezi ome nke o kwuru ome nke afụrụ n'anya. Inweghị unu ga-eme change our mind. Nke mere nju oyi omekwata ọzọ. Nke mere nju oyi ome ọzọ. Thank you so much for telling us self. No nwere ndị nyere money to appreciate them. Mana ihe anyị na-ekwu wetere na ya evidence. Wetere na ya evidence. Oh ihe anyị chọrọ. There's no too much talk about this thing. Ugo 247. And again, 400 enyere gị ahụna m na recognize that same person na nyere gị 400 isi na ya nwakazikwe Dr. Ngozi Orabiezi mma. Ugo 247 enyere gị ego ụmụ Biafra gị rie ego ọbara. Bring it out. You must bring it out. Go and pay it in to Biafra. Ha nwe ego ahụ enyere gị. You must bring it out. Ọcha ya wụrụ ihe ha na-ekwu okwu ya. Ndị ori agọ ha rie ha fichaa ọnụ ejide ha akọgheriwe. Maazị ndewo. When they possess her, when that thing possess her, you don't even want to know who you be. I know they praise Adadi Orama, I know they praise you. You know, say our own no, you know, enter because you know get control. You don't so praise them now. You give Adadi Orama money. What in the money be for? Ego onye na Adadi Orama o. Ọ na super chat ka ọ bịara abịa show yie super chat ka onye kwere ya ihe akwa. Ụta ndị ọzọ senyekwu ya super chat o. Uche unu dịrịkwa nye ọkwa super chat ka onye ni ya. Onye kwu ya cash ka a na-asị na enye ya cash ọkwa super chat otu ndị ọzọ senyege super chat.
Maazị until proven ihe niile a ha na-akọ ọkpọtụ m na-esi ekwu nke m until proven ihe niile a Ugo 247 na-akọwụ asịrị agbara agba ihe niile ọ na-akọwụ propaganda ihe niile ọ na-akọwụ allegation until proven weta na ebe ahụ ọ wụrụ na fonu ka a kpọrọ wee mee ihe ahụ ọ wụrụ na o nwere receipt bupute na ya sit down with adult menu a very clearer exposition simple I na-aga me too much talk on this one okay na ịnụwara this sort of thing okay Argentina okwu gị ọ ka gbapụrụ ọsọ because na onwere okwu flavor ahụ na onwere ihe a ga-ebu ihe a ka a ga-akọwa ihe ahụ na-akọ kịta na as far as na the spirit hapụgo ya ihe a ka ọ ga na-akọ because onwere ihe ọ ga-akọ ga-abata ọ bụ ọzọ maka anyị ji ekwu okwu a na anyị na ebe a na-ekwu ya bụ maka ndị ọzọ anọrọ esoro n'ife a na-eme ma ọ bụ maka anyị nwa ma anyị nwe ekwechigoro na ọ bụgodo 1000 years sef anyị ga-anọ ya o nwere onye a na-atụ ụjọ ya pụta wepụta iru gị ka afọ gị na this last fight a obi adịrọzikwa mma ka ọsọ ndị ezuzu go too much ọgịnịzi a ga-agbapụta ọsụsụ onwere isi onye akwa isi ọsụsụ ifo ofu isi a na onwe isi ịbụọ over 50 million vote goduru ememe ihe a ịbasị gị kọwazi ebe a na-akọ no sense ịnọkwa inside ifile ndị ga-emewu ya ka ị na-afiri ngwanụ na ka mụ ọpụtagodo gọgodoro gị ọfọ for one day ka ị magodo problem nke abịala gị ọ gịnị bụrụ ihe nke a na-akọ ya Maazị continue. Wetin e be for? You see, you see wetin I hate when you come make me to fight somebody where you know say that person better pass you. You know say okay, better pass you. You know. When they do election, we there here they wait for now. Men no go do the election finish. Okay, now hi I don't suffer. So now okay, can I better pass our DPM, Abi? But you're inside. Why can't you fall back that first time? Kamalias no get Kayama. Oh my God, I go get follow back. Ijo nature follow back. Now you have reality. Then emergency opposite years ago kwa amamokwichal. Oh yeah, in aso. Bu problem okay. And ajukwa gesi na chokwa kwa. Na just joking olo. Kinolo ofuma. They just not alone wege. Then but now na fall back in a chiazo na primary school. No ka kasi game ma. Ugo no go mind yourself. Opening no muso. You do go mind yourself. Mama lo nwogi. Okay, you can get one. Kede na emedugi. Hey, Chineke me, I don't suffer. Nah, ndị Igbo dey behave go down. Because lasuba from lasuba mbo adada rama ọ bụ onye Igbo. Ọ bụ onye Igbo. Onye abụ onye ọ na-anụ language Igbo but ọ bụrụ onye Igbo. Ọ nụgo another place. Ọ nwaanyị ka ọ bụ. Ndị ọ bụ nwoke na-ekwudoro okwu a. Na nsogbu ga-akarịkwa too much problem ka ị ga-enwe because ikwugo no sense. Ka ebe all this no sense. Pụta na social media na-akọ eri. Come back. We go see una. We dey wait for una. On election, we dey wait. We go see am. Candidate una no see. Electoral body una no know. They tell una say they go conduct am for line. Which you get IT department again? Wetin you get? IT department you no get. Homeland security you no get. You carry people. Chineke man, I hear better. Make everybody dey careful of waiting that they support. Army ijiro, police ijiro, kotema ijiro. Ipota you need deceive ndị mmadụ.
I wonder when your field marshal turned that day. Maazị Humble. Maazị Humble. Maazị Humble. Yeah. Ugo 247. There is no point doing this. Emezine bitter mind. The same woman in the Kwokuya now. The same woman, Akwiforo ebe weputere release a second badge ID card, USB ID card. Nkegi Ugo 247 rejoicing na podium to Finland. Wulielu ngo nara nkegi tina but the same ID card, second badge ya putana from the same woman na say no genuine person. Oshihu from Ogenkere, is in Ogenkere Kayama. Oshihu from Ndozo Nina no. The same person na in the Ibana Kono na. The same ID card that he na Finland. Second badge ya putakwana and kuku passport, ne kuku driving license. What makes you to think nigga be able to blow this lie? Aya gregenti. Hapo USB. Ganeche na Ogenkere. Now, Ugo 247. Instead of being neutral, is it not better you go and join that place ahema kama? Is it not better? Why do you think Nigan or neutral when I put any people advice? You have no rights. Coming from somebody not neutral, you have no rights. As in they lead by example, Ugo 247. Guys, tell me, ke ihe mmadụ ga-ahụ n'ime gị na wee bịa sị ka o sowe gị. Enwe nke ịkwụ n'ime ya. Even ndị always na ha ka mma, we are not even with them. You must belong to somewhere before you can be able to advise other people no elsewhere. See ha na ebe no na ebe kakwa mma na ha bịa wee ebe ahụ. You can't just be neutral. Now call people no go do somewhere na eme ihe ha na-eme. See ha bịa join agi to be neutral. Ishi ọdịkwa gị mma okpokpo ishi ishi ọdịkwa gị mma ojisi kara ụmụnna ya ishi ọdịkwa ishi ozukwere gị oke imagine enweghị iji ịdị very empty iwe na-asị people na-eso onye ji ihe na ha hapụ onye ahụ bịa soro gị mewe dị gịnị soro gị mewe gịnị tawa aja ka ọ gịnị Adatina. Also, there's no police. Na USB and police and soldier. Upon here and na associates and well on corner also. Not just say back of a circle. I can work it that now. The spirit to have Hanage or Moro. What he can go? It would take your mother to see her name. Go. You see? Asino went now where USB and where soldier. USB and where soldier. Ugo 247. My brother. Ni Ugo 247 can away hold do IHL training. Kende nyere training now. All soldiers. So ma ndị nke ga-ahụ ibu n'obi ụmụ angels ga-ahụ there will be no more soldier again na Biafra land. Otu gbagbuo gị na ndị otu gị dị a. Maazị continue. Maazị Obaranogwu ya. Nne ga-anụ for submission onye iberibe ekwuchala ihe ọ fọrọ azị dị small onwezi ihe o kwuru dị a. Denu ihe o kwuru ọgwụ na-agwụ denu ya ọgwụ na-agwụ. Kpochapụzie ya. Okay. Now, Thunder, I go come play that in video. Just make I go play in video where you say Biafra don't come. Una don't buy all our military. Una don't take over all the military camp. No, na the rain. Opuna. Вы все еще делаете контент вручную? Пора запускать контент-завод. Один файл в Google.
Like that, let me submit and then waka. In were time, Ibiakpo video thunder. Mana I na-eche gị ka ị bịa mere anyị Dr. Ngozi Orabaeze expose with all the evidence iji. Ị na-amịgharị na-achọ ebe ọzọ ị ga-etinye isi. We don't want all of those things. We have seen them. Video na-abi play akwa nka iji chame program here. Chai Chineke na very. Ugo 247, can you do something extraordinary? Happen the can no why you can't. Chitanaja with all those ones I'm already. Were nka ị na-ama aji pụta ebe ahụ nke ị nwere ike inweta to maybe people that can listen to you. Aqua people that can listen to you, gullible ones. I brought people like you that can decode and decode you. So Biafra so na ahụ na no you go 247 ji wepụta na nke ikpeazụ nkọyeri n'ihu gị ka ọ ga-anọ mee akwa ifuru this election o mechana tijara. You and your likes can never stop it. Onwe ike ime una stop people like DOS na Nigerian government has stopped this referendum. Ha stop ya ọwụzi nke anụwa ka unu ga-eme unu ga-emenwu ya na. It's just the same process we are going through again. So since it happened 100% last time, it's going to happen 110% this time because a lot of people are going to work. So it's going to work again and again and again and again. So my dear humble lion, Biafrans all over the world. Let me use this opportunity to thank all of you that are still supporting USB. We are in a nation now, no doubt about it. Otherwise, otherwise, anybody that is telling you otherwise against this USB declared. Is history is repeating itself. They are too many. That man, we pass them. The genuine ones, we pass them. I really thank God for positioning all these independent media. Because that USB media, they will now, who is nurturing this for all these independent media? Content creators. We have accepted that content creators. We have said yes. Content creator here so you that are freedom fighters, Gina, a freedom fighter, quit just like you resigned. Cannot way a freedom fighter. Content creators because I could gidigbam. Can you quiz you came how many months ago? But I got it 100 times. Vika Peter, Mbasi Peter. Now you don't want Peter. Now before Niga Gonaria Burato, Ugo 247, Bam adult. All of you are Gonarina USB. Una Gonarina USB. Ihere mekwe n'ọnụ ntọọnụ ụgbọ ọtụpụrụ nwe ya n'ụgbasịkwara na enwere onye mere ya. Ise pity na ị ka na-apụta na social media eme nkọyeri after promising, after bragging like adult na ị ga-abịa mee USB expose up to today ị ka na-apụta eme nkọyeri ihere eme ọchị atọ isi ukwu nwagharị gbọ jisikara ụmụnna ya. Maazị ndewo. Nwadati na ike gwụrụ ndị a na-adara ya fim amarozi m ndị a na-adara fim ọ bụzikwa nke ikpeazụ ahụ anyị ekwesịrị go na anyị nọ de hụrụzi everybody ga-apụta pụta na social media especially ndị a nọ n'ime nọ inside si na ịbụ cabinet ya pụta outside maka no sense. I don't try again.
anyị dọchaa gị ịma nwetado onwe gị sef ịma nwetado gị onwe gị na Nigeria Republic of Biafra land ị ga-ama ebe ị ga-enweta onwe gị a ga-adọ gị dọrie gị because ama m ihe dị ihe nka every time ọ bụrụ inside outsiders most ihe na-eme na this year struggle anọ before this declaration ọ ndị nọ inside na-ebitecha ya obodo ndị na outside na-eme ya ọ ihe bụ the problem agbacha nọchi azụ every time what is this legodo ihe mmadụ na-akọ ada lasuba na-akọ nke ya onye ga mbụ bamafa na-akọ nke ya ike gụrụ ha na-akọ nke ya nna oh my god kebe bụ ihe nke a ndị nọ inside o onwekwa outside anọ ebe ahụ ọ inside a ọtọ efede nwada ya dọrọ Maazị Ọmbụ Maazị ana m asị ụbọchị taa mara onye ọbụla Chukwu gozie unu ka unu pụtara bịa edismantụọ anụmanụ a Ugochukwu 247 ana m asị ka emesịa nụ ndewo na asa Chukwu gozie gị Maazị Chibueze Chukwu gozie unu niile ndị na-akpọghị afọ ha Chukwu gozie unu niile ụbọchị taa mara unu mma ka emesịa nụ I love you all with all my heart dịka ka anyị